değişmemiş mi? Niye değişir Vallahi ki? değişmemişsin. Ya tabii niye değişirsin ki? Doğru da hani zamana karşı insan vücudu fiziksel olarak Ya bazen sen değişiyor ya, o hatırlamazsın anlamda biraz. söyledim. Efendim? En son gördüğümde daha esperdin. Biraz Bu değişmiş. İngiltere'de güneş yok ya maalesef. Ondandır. Bayağı Nazmi abi ötüyor. YouTube'un sesini kapatsana. YouTube'un sesini kapattım. Tamam bitecek o zaman Okey. işte. Bitti. Tamam. Şuradakini de şey yapsam mı? Yok, buradaki okey. Tekrardan bir yankılanmaya başladı. O şeyden, Zoom'unkinden. İki tane ama öbür Zoom'un sesi kısık. Yok, burada olduğum için buradan sesi geliyor. Odaya geçiyorum şimdi. Şimdi YouTube'a geçip oradan linki kopyalayıp YouTube'da şu an açık. Ondan sonra Senin bu profil fotoğrafı da Hazreti İsa fotoğrafı gibi, yemin ederim. ya çok var benzeten. Evet, çok çok hani ilk anımsattığı kişi o. Kolları falan da bağlamışsın ya böyle. Ya ama kollar boykot olayı. Blok şeysi vardı ya, Occupy şeysinde buluşmalarında. Evet, buradan linki alalım. Patiye de yazdım gel dedim ama Bağlantıyı kopyalayalım. Şöyle. Evet, buraya koyduk. Üstten de o şeyi tekrar alalım. Kopyala. Katılmak için to join. hatta Utku'yla da konuştuk bir akşam. Bir gece Utkuların gruba daldım galiba ben. Hı hı. Şöyle Bitcoin alın, şöyle altın alın, şöyle bilmem ne alın diyorlardı. Bu arada Çin'de insanlar paralarını çekmeye gitmişler ve banka vermemiş paralarını. Böyle bir şey yaşanmış. Hı hı. Şöyle hemencik Facebook'ta, Twitter'da paylaşmaca. Dur ben de bizim gruba yazayım ya. Zoom grubuna. Bir saniye Nazmi ağabeyim. Bu niye almıyor bunu? Hı. Bak, WhatsApp'tan sana da atayım bu şekli. Senle paylaş. Ya da Twitter'dan retweetle. Önce Twitter'ı da atayım şimdi. Ingık'ı dinledin mi, Ingık'ı? YouTube'a Yok. yüklediğim. Yok dinlemedim. Dinlemedin mi? Yok dinlemedim valla. Dur şu Lokman'a da 90 bir şey atayım. Ya bekle dinlemişimdir 91'lerle bilmiyorum. 2 resminiz. tane atmıştın ya hani geçen çarşamba, onları dinledim. Tamam işte. Dinledim onları dinledim. Hatta yorum da yazdım onlara. Enstrümantal olanı. Yorumu görmedim. İkisini de dinledim. Gayet güzel olmuşlar. Dur bakalım son dakika oldu ama. Lokman da gelsin. Lokman da Arzu belki gelmek isteyebilir. Arzu da gelsin. Hatta Utku Hoca gelsin de Utku Hoca DJ'lik yapmaya başlamıştı. Belki çalıyordur. Bizim tayfada çok var Nazmi abi. Bizim gibi benzer düşünen kişi.
Katya gelmiş. Hi Katya. Hello. Hello, how are you? How are you doing? I'm good. How are you? Nice to see Good, you thanks. here. Thank you. Hi, Do you want me to- welcome. you? Can I switch on? Must I switch on my video because That's I'm all, on my yeah, that's all fine. Yeah, all fine. All fine. Ladies Okay. usually want to switch off their videos or their screen for some reason. It takes time for them to get ready okay, to appear on the I'll wait. screen. I'll wait for you guys to speak in English. Yes, we will. I'm I still didn't learning. realize that you were here, by the way. No, it's totally fine. And Nazma Bey, Katya is trying to learn Turkish, by the way. She Cool. knows a few words. And not a few, quite a few. Okay, then cool means What? cool. What else? Beautiful means beautiful. No, I mean it's not are like you in pulling my leg now? yeah, it's not like in India or in Japan. They like actually use English words partially. Yes. India speaks a lot of English because Mm. of colonization. By the way, Nazmi's or Kırmızı's first language is German and Turkish, and then that's his third or second language. He speaks Wow. very, very good English, by the way. But That's great. What he's more good at is English and Turkish and German. Yeah, I wouldn't say I speak very, very good English. It's just, you know, He by definitely chance. does. It's always Well- by chance. It can happen that I forget words and that I can, you know, like this moment, you know. Nazmi abi biri geldi gene bir şey yayınlıyor şurada. Bunu atabilir misin? Bir saniye. Bunlar Şeye nasıl gelmem dinliyor lazım. şey? Sorry, Kat. Yeah. We are It's under okay, it's attack okay. by these people, and then they're like, I don't know, hijacking our Hangisi sessions. şu mu? Şu Oma bilmem ne. Tamam. Maybe they're all Çıkardım. aware of you, by the way, Nazmi abi, and then they are doing it on purpose. No, These are because the I share the trolls. link on Twitter and Facebook. You know, I it's know, but visible. how would they know that they should like hijack this session because of the subject we talk about, and then they maybe some of the I don't know whoever pointed it to you, and then that's the session that you should hijack, and then they've got trolls and etc. But anyway, my opinion is this might be on purpose. Possible. Or just randomly. You got three people talking here, and then they randomly tune in and Yeah, hijack the there session. are that sort of psychopathic people who just look for, you know, publicly visible Zoom meetings just to do this, you know. And if you block this person, this is blocked forever, right? Not for this session only. I guess so. Right, okay, good. Would you like to introduce yourself to Katya a little, Nazmi abi? Yeah, give me a minute. I'm like still sharing the link. Sure. And then oof. And we have to try to translate it also simultaneously. I mean, at least we have to try. But it's better if a Turkish person comes who doesn't speak any English, then you are forced to try to translate simultaneously. That's better.
or if someone comes speaking only English, only German, then that will force me to try to translate simultaneously to German. That's more practical for me. Actually, Arzu might translate if she's here, or whenever she's here. Arzu might translate German to Turkish. And as I mentioned before, one of my ex-girlfriends speaks apparently very good Spanish. And then if she wants to join us, she might translate it into Spanish if our group grows, and if it includes Spanish people as well. Anyway, this is something to do at a later stage, maybe. But if someone comes in Turkish who doesn't speak English, I'll try to translate it like as much as I can. Maybe Katya will do it in a few years. Fısır fısır, Katya. I'm learning the relevant words. How many of us on at the moment? We are 3 of us, I think. Nazmi, you and I. Oh, I okay, great. invited a few of my friends, but some of them are out. Some of them haven't responded yet. Okay. But we always go for the quality than the quantity. It doesn't matter, even if it's one person. For one person, we're ready to speak. We're ready to share our opinions. We're ready to welcome anyone who would like to join. Anyway, that's the policy or Principle. the principle, not the policy. Policy is the wrong word. Politicians, policy, principle. Thanks, Nazma abi. You're welcome. That's how I try to say. That's the word I choose. Yeah, exactly. Rule. We could use rule. The word rule. It's one of our rules, maybe. But what was it? What were we talking about? You were talking about you introducing yourself to Katya a little. No, I mean, what was the principle? Principle is we go for quality is more important than quality. Yeah, I'm not sure if we can reach some level of quality. It's not guaranteed, but I'm sure that it's not reachable through the conditioning of quantity. If we are conditioned to, like, if we believe and if we stuck in the idea we have to reach so many people, and there will be always people in this as a majority who are not on our side anyway, so what does it help us? How could it help us if there are many people, but then we have to convince them and to explain, and it's a waste of time. So if we directly have people who already know what it's all about, then we could try to do brainstorming directly from the main concept, through the main concept. So what we are trying to do is to reach like-minded people first, Katya, as far as I understand, and just to know that the first thing we would like to achieve is to know how many people are against this global cabal or shaitan agenda. Correct me if I'm wrong, Nazma abi. Yeah, exactly. I mean, that's my principle. That's how I think we could Which achieve I also something. adopted. Because, yeah, we first have to know who we are, how many people we are, because there are so many groups, hundreds of thousands of groups already everywhere, not only on Telegram, also on Facebook or on other platforms, like truther groups and stuff, and people share stuff each and every day. Like, have you seen this? Have you seen this? Have you seen this? And then they start arguing about the details,
while the agenda itself still keeps going on, you know. And there is no effort or no questioning about how we can stop it, you know. So I started to think, okay, then for the people, it's not important to stop it. It's just important to talk about it, you know, so they enjoy it in some way. We are the ones who know there is an agenda, and, you know, I have learned this secret about it. Did you know this secret about them? And, you know, I found another name who is involved. Comes down to a kind of self-satisfaction, but nothing more than that. It absolutely makes sense. Yeah, that okay, we are all aware of everything. So what's next? But let's stay there. It's good to be aware of everything, but not to do anything about it. It's got like it's contradicting itself in the first place. If we find first all those who already know, or who think they know, who believe they know, there is a cabal agenda which is like spread worldwide like an octopus, like a cancer, and controlling already all political branches and fractions, all so-called governments, all oppositions, all even people movements and blah blah. And, you know, we first have to find each other. We have to first try to unite amongst each other so that we can talk about the strategy altogether. And it has to be visible when we talk. So when people see this, then we can see who from amongst the people Hello? You've lost connection maybe, Nazma Bey? Geliyor mu sesim? Geliyor. Yeah. Now you're on. Possible. Yeah, sayfadan sayfaya atlarken sesim kesiliyor olabilir. No worries. We would like everyone to raise hands who believe what we think is happening in the world. So we basically think that we'll have to unite all these people all around the world, because otherwise if we are divided into fractions and then everybody is doing their own things, which is good, but we are losing strength by doing so. So everybody has to unite against this as one, so that we can just, I don't know, make a splash in the pen, if that's the right idiom for it. We can have our voice heard this way. That's what we think. We've got a strategy for this. Anyway, we can talk about it later on. And you keep going, Nazma Bey. Sorry to interrupt. No, cool that you do it. No problem. I mean, it doesn't mean that we Can I say want something at this point? There's a lot of awareness, even on Facebook, there are groups, there's blogs, people are writing about the agenda. But firstly, there's the 2023 agenda that you need to look at. And I think it's on the internet. So that's the one issue. Is it the famine that you're talking about, Katya? The famine, coming famine. Famine? Yes, they're creating the food shortage. So you can see how they're talking about it in Ukraine. And then they're saying Africa is going to suffer, but we've got land so we can plant food. However, the corporations are the ones that control the food. So we need all those heirloom seeds, and we all need to start planting. The problem of trying to get everybody onto the same page, the challenge is that people like their own little groups. So everyone has to keep speaking and practicing what they need to do. And then you will eventually meet. But if you try to unite people now, you're probably going to get some resistance.
because not everybody believes in the agenda. So you look at the number of corporations in the world that control everything. Like if you look at the United States, there's about 10 or 12 of them, and they control everything. And if you've noticed, we tend not to use negative words, by the way, because of their frequency as well. I don't know if it makes any sense to you, but yes, no, I hear you. But I'm saying, let's be positive as much as we can. Sure. Or so even if the situation is negative, just try to explain it in a positive way. In other words, sure. maybe. Okay, I get your point. So what I'm saying is that one needs to identify some of the issues. You can talk to people who are resistant as long as you plant a seed. But most of the people that are starting to think about what's going on are opening up their minds. So they say it's 6%, but I think it's much more than that. So I think you need that's what we think as well, by the way. Yes. So what is 6%? They're saying 6% of people are aware, but I think it's much more than that. Aware of the global this agenda, she means. So I think you whatever you want to call it. There's a lot of information on this website called www.globalresearch.ca, and it points out a lot of the things that they are doing. There's articles being written. So the idea is to look at, if you look at mainstream media, you can see how they structure the news, and it's all propaganda, most of it. You might find some truth in between, but you've got to look at alternate media. So there's a lot of journalists that are not in the mainstream. They write their own articles. Like if you look at Russia, for instance, at the moment, the lies that the United States, the BBC, and other mainstream media is propagating, you can tell that they're lying. And they've influenced a lot of people to think like that, because they're still talking about the USSR and what happened then. Now, this is the new Russia, and the policies have changed. So there's this thing we call in South Africa, because we've been through apartheid, we say it's swart gevaar in Afrikaans. It's like they make you afraid of Black people, or they make you afraid of communism, and then you just lose the plot. But we know, like even vaccine thing. But the thing is, they are throwing a word of communism, for example, and other words, throwing mud to these words, and then like the description of conspiracy theorists, they're like kind of cursing one word, and then they are labeling the ones who are against this agenda. And once they've been labeled conspiracy theorists or whatever they label, and then it's all over for them, because it's very easy to call them names. And then whenever people, and then advertise it in the mainstream media, whenever people hear about those names, they disregard these people before even listening to them. That's one of their tactics as well. Yeah, anyway, it's a cancel. I just wanted to step in. Yeah, it's more like cancel culture, Like exactly, yeah, it is. Don't read Dostoevsky. Don't go to the Russian ballet, because everything Russian is wrong. So they're basically trying to even cancel out history. But what we think is also, and then Russia and Ukraine are governed by the same forces who hold the strings. They're not different from each other. What do you mean? Who's in charge? Maybe Nazmi will step in at this point and explain why he thinks about that. I believe Ukraine and Russia is the same, aren't they? Well, I believe that all these things, what they show via media, when we see, for instance, blah blah agenda 2023 and G20 and Putin and Zelensky, it's all just distractive baits. It's all part of the plan. So yes, we cannot
we cannot take those things as things to you know, react to first. we just have to try to ignore all those. That doesn't mean we're not That's what I was gonna come actually. Yeah. I mean, all who really want to eliminate the main agenda have to try to ignore everything what comes through their media, okay? And it doesn't matter if they show Putin this way and Zelensky this way, and if they talk about an agenda for 23 or for 2030 or whatever. It's all part of the plan to distract us and to make us talk about their way, like what they show us, Yes. how they plan everything. So if we talk about those details, we again lose ourselves in those details instead of focusing on uniting first against That's right. That's, an I agenda which completely agree with. against the main agenda, you know. For me, it's therefore most important that I first find all those who say just simple, like kindergarten level, okay? No intellectual level. I don't need any intellectual level. I don't need all those who know very much info and all that stuff, you know. I just need all those who say, I'm a person, I'm a simple person, or you can be a doctor or whatever, but you can be still humble and you can be still practically easy to talk, you know. Mm. Not like when you come with stuff like I know so much and I have all these info, and that gives the people some sort of barrier, that puts a barrier in front of the people who just want the evil to go, you know. There are simple people everywhere and they just want this evil agenda to stop. And if you come with so many info to them, they don't know what to say. Okay, they say, okay, you know everything, but it doesn't help. The agenda is still going on. So Well, I agree with you there, but then that's why I was asking, what are you trying to achieve and how are we going to achieve it? Because we can talk about all these things and some of us have knowledge and some of us don't have a lot of knowledge. So where are we going? It's simply, how do we approach it? That's what I want to know. Yeah, I thought if we, for instance, when I ask you, are you aware that there is an evil agenda ongoing and it's pre-planned like decades ago, even centuries ago? Are you aware of it? Do you think this way? What's your answer to this? Well, there is an agenda. Okay. They made it clear that there is an agenda. It's okay, and no details necessary, you know. Yeah. Just are you aware? Yes or no? And you say yes, and then I ask, do you want it to be eliminated? Yes or no? Okay. And then we see, are you on my side or not? You know, are you on our side? Are we on the same side? Are we both thinking there is an agenda and we want it to be eliminated? That's the first step we have to reach. We have to unite under this concept. Who all is aware there is an agenda and who all want it to be eliminated? All details can come later. You know, we can try to unite all the group admins and they can talk about the possible strategies and their ideas and their, you know, suggestions, questions, whatever, you know, all the infos and blah, blah, and who is a pedophile and who is involved in whatever, you know, all these details should come afterwards. We have to first find all those who simply say, there is an agenda, I'm aware of it, and I want it to be eliminated. That's the first step, because that's still not happened. That's still not made from our side. We see thousands of billions of groups where they say they know there is an agenda and they say they are against it, but they are divided, you know.
That's contradictory to what they claim. If you want it to be eliminated, you have to first be visibly united to the world. The world has to see you as a one visible, united thing to be able to say there are people who are united against something what they called agenda, and then they can ask themselves, are we on their side or are we on this side? You know, simple. And at this point, sorry to interrupt, but this PC person, would you like to introduce yourself a little? No, thank you. Do you know that PC person, Nazma Bey? I don't know. Anyway, you can listen as long as he doesn't interrupt, or if you'd like to PC, speak. what language is your main language? English, Turkish, German? Turkish. Türkçe. Okay. Nereden gördün linki? Twitter. Twitter'dan. Benim şeyimden mi? Hakan'ın şeysinden mi? Sanırım. Ben Twitter'da paylaşmadım. Senden Döverim diye. Meraktan mı geldin yoksa katılmak için mi geldin? Merak etme. Katılmak istedim. Okay. Peki sence Hakan bir yandan sen simultanous çevirebilir misin Katya'ya? Hem Belki bir izleyicileri. PC İngilizce biliyor musun? Yani kısmen. Tamam, ben çevirmeye çalışayım bölüm bölüm. Siz buyurun, Tamam. devam edin. Şimdi Sorry biz- about the Turkish bit, Katya, but No, Nazma Bey. I'm listening. I can learn like that. PC, So I'll try to translate No, whatever is don't being translate. told. Yeah, don't translate in- everything. no, Just translate into the Turkish, effect of into it. Turkish. You keep Yes. talking. He came to he I will tuned ask- in out of curiosity, and I would like to Okay. listen, and then I'm gonna just translate as much as I can. So you Sure. keep talking. I will ask Okay. the same question to PC. PC'ye de aynı soruyu soracağım. PC, sen dünyada şu anda küresel çapta faal olan bir kötülük ajandası olduğunu düşünüyor musun? Düz bir soru bu. Evet veya hayır. Yani kasıtlı olarak böyle bir şeyin yapılacağını düşünmüyorum ama böyle davranan insanların çoğunlukta olduğunun farkındayım yani. Yani mesela bizim iddiamıza göre bütün sözde hükümetler ve bütün sözde diğer particilikler ve bütün sektörler şu anda kontrol altında zaten 10 yıllar öncesinden planlanmış bir tezgah olduğunu söylüyoruz. Buna katılıyor musun? Yoksa olabilir diyor musun? Yoksa yok canım mı diyorsun? Yani tamamen o şekilde bir kasıtlı örgütlenme olduğunu düşünmüyorum ama birbirleriyle bazı konularda anlaşıp yani bizim kötülük olarak nitelendirebileceğimiz konularda öyle davranıyor olabilirler. Yani birbirleriyle bir anlaşmanın sonucunda böyle davranıyor olabilirler. Ya da anlaşamamanın belki. Yani belki de. Katya, by the way, PC doesn't think like us, which we appreciate, and then he doesn't think that there's a global agenda going on all around the world, but he thinks there are people kind of fighting, arguing, and etc. with each other for the things they previously agreed on, or they previously agreed on. They previously agreed on, or it might be the conflict in between them. That's what he said so far in Turkish. Okay. Yani mutual interests, because of mutual interests, because they think they will profit out of it. Yani ortak menfaat doğrultusunda anlaşmış olabilirler diyorsun. Öyle mi? Evet. Aha. Yani Ha işte, fakat şu an elde bir sürü veri var. Bunları ana akış medya göstermez. Gösterse bile reklamların arasını doldurmak için gösterir. O yüzden arada kaynar. Ciddiye alınmasını istemezler hiçbir zaman. Bu da sağlanabiliyor zaten. Yani zihinlerin nasıl hareket edeceği ayarlanabiliyor. Toplumsal mühendislik diye bir şey var. Olasılıklar hesap edilebiliyor. Hangi kitleler nasıl reaksiyon verecek vesaire tabii ki gibi. de. Dolayısıyla zaten bunu ana akış medyanın vermesini zaten bekleyemeyiz.
Dolayısıyla daha biraz şeyin arkasına bakmak zorunda kalıyoruz. Ve mesela ben çok uzun senelerdir şey ettiğim için, baktığım için bir sürü veri var yani. Ve benim gibi düşünen, o verileri görüp de araştırmacısı var, bilmem nesi var, bir sürü dünya çapında insan var şu anda. Aynı şeylere ulaşıyor, aynı verilere ulaşıyor. Ve dolayısıyla bizim buradaki şeyimiz, esas olayımız, hedefimiz, madem bunu gören bir sürü insan var, neden birleşmiyoruz? Tamam mı? O yüzden sadece halk hashtag'i, o yüzden only the people. Çünkü birleşmek isteyen birisi hala gelip de ben şu partiyi tutuyorum, bu parti beni kurtaracak veya bizim ülke önce kurtulsun gibi böyle bir şeydeyse olayı tam görememiştir demektir. Çünkü zaten hepsi aynı senaryo doğrultusunda kurulmuş tezgahlar dahilinde yürüdüğü için öyle lokal çapta şu politikacıyla, bu politikacıyla, şu hükümetle önce bizim ülkeye gibi bir şartlandırılmışlıkla çözülebilecek bir şey değil zaten. O yüzden sadece halk sadeliğine, mütevaziliğine önce bir tırnak içine inmemiz lazım diye düşünüyoruz. Katılıyorum. I don't think I'll be able to translate it all if it was like a couple of sentences. Hepsini çevirmek zorunda değilsin. No, You don't have to worry translate about it. all of it. It's- Yani It's sadece fine. It's özetini- fine. I caught some of it though. Oh, great, Katya. Thanks to your eagerness to learn sadece Turkish. özetini versen yeterli. Ama bir yandan da we have to try to translate because Well, aynı zamanda I don't think I'm able to simultaneously translate everything that's being told. But if you stop after a couple of sentences, I can translate the summary of what's being Tamam. told. And ya pardon ya. Tamam yani. no, I mean, Neticede- this is my level of summarize it. English. So yeah, I can't, but I can't even. You can just summarize the effect of Yeah. what he was saying, not necessarily word by Okay, word. let him summarize what he said in Turkish. Then I'll summarize it to you. Neticede canlı, spontane ve organik ve doğal, planlı olmadığının da kanıtı zaten bu. Yani biz tutup da Katya'yı ya da PC'yi getirip burada hadi bunu konuşacağız demedik. Tamamen kendiliğinden olduğunun da bir kanıtı. This is actually also a proof that it's organic, it's life, it's spontaneous. You're not some people we paid for, you know. Herkes nereye gitti? Ben Hakan. buradayım. Hakan düştü. Hakan is gone. What happened to him? Is back. Internet. Yeah. Hakan, Herhalde. mikrofonunu aç. My battery died, but I switched to the other phone, so it's got quite a bit of charge in that, so that will last a little. Senin PC, senin herhangi bir aynı bu dediklerimizle çelişecek şekilde ben hala şu politikacı, şu particilik üzerinden bir çözüm olabileceğini düşünüyorum gibi bir düşüncen var mı? Yani ben kesinlikle tek bir düşünceye hani böyle o düşünceye aşırı derecede saygı duyuyorum. O yüzden ona bağlıyım. Ondan başkasını kabul etmem diye düşünmem. Politikacılarda da aynı şekilde bu yani genelde herkes zaten kendi menfaatini düşündüğü için politika işleri de o şekilde yürüyor. Tamam da hani mesela diyelim ki bir politikacı tam da duymak istediklerini söyledi, böyle kanma meylinde misin? Kolayca. Kanma yoksa... değil yani hani kötünün iyisi şeklinde tercih etme Ya, o zaman o eğilimindeyim. klasik bir tutum. Yani ama hala aynı sistem üzerinden bir çözüm olabileceği konusunda seni kandırabiliyorlar demektir bu. Yani Ha zaten işte. By the way, ben Katya, Nazmi thinks we shouldn't support any politicians. This is not a way out, and then the politician time or era is over. We can't find any solution through politicians because they're all serving the same agenda, one way or another. So if we still think that one politician can save us,
this is not the way. Or one This is political not happening. So this is why he named this whatever it is, because we wouldn't want to name it. Whatever we are doing is above everything, above politicians, above political parties, above many isms, above many things that ends with isms. Because that's why we chose the hashtag only the people. Only the people, yeah. To point that out. PC still thinks that some politicians, even though they don't reflect, they don't represent his ideas entirely, can save us, or whichever the closest, he tends to vote for that person. But what we think is voting for any of them is worthless from now on, because they're serving the same agenda. That's basically the summary of it. Yeah, it's all a bait. It's all just pacifiers, like what we give to the babies, you know, just to make them stop also, crying. The other day, one of my friends said one thing: democracy is something you vote for some people, and then those people represent you for the next 5 years, and then also those people are controlled by a small group of people, let's say, or whatever they're controlled by. This is democracy, and then we don't anymore believe in democracy. That. Yeah, so-called democracy. We don't believe in that. So there's no way out of democracy, so-called democracy. That's what we think. Well, you do know that only so many percent vote in any event, so it's not really democratic anyway. It's not really for the people. So I don't particularly like politicians, so I'm happy with that. Ben de politikacılığı pek sevmem. Bu da mutluluk verici diyor PC. Yeah, carry on, Katya. I'll try to translate. Sorry but sometimes, if you want something done in where you live, you might have to speak to a politician, but you can't rely on them at all. They're just all, in any event, they're useless. Bazı nokta, çoğu zaman şey olsalar da, işe yaramaz olsalar da, bazı noktalarda eyvallah, tamam. I am sure. Ama anlamayanlar var. Başka kim var? Ama izleyebilecek olanlar neticede kayıt altına alınıyor. Neticede YouTube'dan da yayınlanıyor aynı anda. Görüp de ne diyor bunlar diyecek olanlar var. YouTube'u da takip edelim de birileri varsa eğer çevirelim. PC'yi Yoksa çevirdiği için ben anladım dedim. Evet eyvallah. Doğru öyle. Ben de onu anladım da YouTube'u ben takip etmiyorum şu anda. YouTube'daki kişi sayısını da bilmediğim için sadece PC'ye çevirdim tabii. Elimden geldiğince. Netice olarak lokal çözümler vesaire veya sorunlara yaklaşımları vesaire için politikacılarla veya particiliklerle veya sözde hükümetlerle muhataplık şartlandırılmışlığından kaynaklanıyor. Yani yapacak bir şey yok şartlandırılmışlığından kaynaklanıyor. Oysa elimizdeki şu anki mevcut şu cihazlarla kurduğumuz şu iletişim bile bunun doğru olmadığının bir kanıtı. Çünkü Perfect, Nazmi Bey. Just put it in English. That's a key word. I think everyone has to listen to. Yeah. Or a key idea. That the people believe they still have to confront politicians, that they still have to talk to them, that they still have to go voting for local issues to solve some stuff and blah blah. It's a conditioning because they think they have no other chance. They have no other possibility. And that we can now, even in this moment, hold these devices in our hands and talk to each other is already a proof that they are wrong, because we can talk in our names. We don't need any representatives. So we can try to solve all stuff all together. That's already a proof. That shows that we can already try to do a transition onto an online direct democracy where we don't vote, where we won't vote any politicians or political parties anymore, but only the issues in an order of urgency. I'm fine with that. Yani zaten bu elimizdeki cihazların ve burada konuşabilmemizin gösterdiği kanıt, bize gösterdiği şey, biz şu anda istesek zaten dünya çapında
hem lokal anlamda hem dünyadaki meseleleri sadece konuları oylayarak çözebileceğimiz bir online doğrudan demokrasiye geçiş yapabiliriz. Politikacıya ve siyasiye ve partiye ihtiyaç duymadan. Dolayısıyla zaten artık ihtiyaç yok. Yani vekile ihtiyaç yok artık. Buna odaklanırsak, bu geçişi sağlamaya odaklanırsak zaten onlara ihtiyaç yok. Aciliyet sırası belirlenir. Sadece konular oynanır. Exactly. And also, would you like to talk about how this is going to be implemented? Let's say we voted for one issue, who is going to implement it? Who is going to enforce it? This might be one of the things that people are curious about, because in the system that we live in, it is implemented by the governments or local authorities and etc. And Nazmi has some ideas about it. And then would you like to share it with us, Nazmi? Türkçesini de söyle bir. Yani bu noktada insanların merak ettiği bir şey var. Hani tamam, biz doğrudan demokrasiye geçelim, bir takım şeyleri uygulayalım ya da oylayalım. Oyladıktan sonra bunları kim uygulayacak sorusu insanların hep aklında. Bu konudaki düşüncelerini sordum Nazmi'nin. Ben de diyorum ki bunun şu anda ne benim tarafımdan ne herhangi bir sadece tek bir kişi tarafından ortaya konmasını zaten beklememeliyiz. Hala öyle bir beklentide olduğumuz müddetçe her zaman birilerinin kontrol edilebilitesi olan yine birileri Sistemlerin tarafından içine kontrol sürükleniriz, doğru. edilebilecek birilerine yine güç vermiş oluruz. Hep birlikte çözmek zorundayızı önce bir şart koymamız lazım kafamıza. Bunun çözümünü de hep birlikte üretmek zorundayız. Bana kalsa hani benim şahsi düşüncem herkesin bir konuda, belli konularda, en az bir konuda kabiliyeti ve yeteneği var. Ve yaparsak, gönüllülük olursa, ne deniyor? Prensibine dayalı. On a voluntary basis. Gönüllülük esası. Esasına dayalı olarak olarak bakmadan, hani böyle bir tekrar yeni bir hükümet oluşumu vesaire gibi, yani klasik şu ana kadar gelmiş olan yapı gibi değil de zaten hayat hepimizin ve her konuda fikri olan, önerisi olan, yeteneği olan ve gönüllü olarak o konuda bir şeyler yapmak isteyecek olan insanlar var zaten. En basitinden mesela alternatif bir internet platformu konuşulduğu zaman, hani bütün bu mevcut karanlık yapının kontrolündeki şu an kullandığımız Twitter'dı, şuydu, buydu vesaire, onlardan diyelim aynı anda çıktık simultane, milyonlarca kişi. Nasıl bir platforma geçeceğiz? Yani internetin kendisi, World Wide Web'in kendisi şu an zaten güvenli değil. Ona alternatif nasıl bir şey yapacağız gibi konular da var. Bunların hiçbirine benim tek başıma çözüm getirmem zaten mümkün değil. Ama olabileceğini biliyorum. Yani neticede hepsi insan yapısı. İyi niyetli. I don't really have an answer to this question particularly. I've got my thoughts and a way of thinking, but that may be a good thing or not. Anyway, I believe that there are people that have the abilities of doing something, like, I don't know, on very different in very different areas. So I think they'll stand up, and then whoever is able to something else, and then they will achieve that bit. So on a voluntary basis. This way, I believe that we'll be able to achieve something to summarize this. Nazmi abi, şimdi ilk cevabını verdikten sonra benim görüşüm dedin ya. Mesela orada dursaydın, hepsini de hatırlıyordum söylenilenlerin. Mesela onu bir çevirseydik İngilizceye. Sonra mesela senin solution'ını çevirseydik daha güzel oldu. Öneri olarak söylüyorum. Hani bundan sonraki devamda belki işe yarar diye. Yani beceremiyoruz abi, işte profesyonel değiliz yani. Yok ama geleni öğreniyoruz yapıyoruz. işte yavaş yavaş. Hem spontane yaşanıyor her şey. Yavaş yavaş da hani nasıl birden fazla dilde aynı session içerisinde yer alabilmeyi de öğreniyoruz. Yok, ben zaten kendim devamını İngilizce belki toparlarım diye ettiğim için. Eyvallah, sen buyur, devam et. O yüzden Eyvallah. saldım kendimi çayıra yani. Tamamdır. Sonra örnek verdim yani.
mesela bu güvenli internet, alternatif platform vesaire, buna benzer hani mahalleye yeşil köprü mü yapılsın, kırmızı köprü mü yapılsın, o mahalledeki insanların That's sorunu also a very olmalı. important point, Nazma Bey. And actually, and then you've got Windows, we've got Apple or Mac. What's the operating system of Mac, of Apple? You've got Windows, definitely, like, I don't know, 70-80% or maybe 90% of the world are using it. Or maybe 50, the other 50 is Apple, but maybe 10% is Linux. Has anyone ever heard of Linux? That's another operating system. It is working on a voluntary basis. The person who invented it just charges businesses only, and then for the rest of us, like for personal use, it's entirely free. I bought my computer, which was one of the best at the time that I bought it, and then within 5 years, Windows messed it up, and then just put it in a position that I was no longer able to use it. But I switched my operating system to Linux, which the type that I'm using is Ubuntu, and then it started as fast and as good as the day that I bought it for. So the Bill Gates Windows also, like, I don't know, like cancer, like, I don't know, viruses, they want you to buy a new computer every 3, 4, 5 years. Apple computers are a bit long lasting, but they're still, they have an end. But this way, I'm just giving it as an example. This is on a very voluntary basis. One person invented an alternative to these, to Windows and whatever Apple uses, and then it is functioning perfectly. The day I uploaded it, I downloaded it, or started using it, I have been very happy, and I'm sure I'll be very happy. I've been using it for the last 2 years, and then nothing really went wrong with that. And then my computer, which I bought 7 years ago, is as fast as the day that I bought it. So I am sure there are people capable of doing things like Linux, Ubuntu, whatever, and then we will find a solution to that after we have solved our first issues, as Nazmi put it. Bence That's all what I say. ben şahsen Linux'a vesaire de öyle tam güvenmiyorum. Ama dediğini tabii anlıyorum. Yani neticede kıyas olarak şey. But it's free for people, for ordinary people. But İşte you have yani. you have right not to believe in that as well. He. Ondan sonra dediğim gibi bu sadece şeyle ilgili açısı. Ama şey yaparsak mesela işte mahalleye kırmızı köprü mü yapılsın, köprü yapılsın mı veya başka bir şey mi yapılsın gibi konular o mahalledeki insanların kendi aralarında oylayabilecekleri bir şey. Ama mesela diyelim dünya çapında hepimizi etkileyecek bir şey vardır. Onu hep birlikte dünya çapında oylamamız gerekir. Eyvallah. İngilizce de çevirin Nazmi abi. Gidip de kalkıp da bunu işte Birleşmiş Milletler'in vesairenin çözmesini beklersek yine bir sene geçecek lazım. yani. Aynen. Hemen İngilizce'ye çevirelim. I said like that was the example for like the question, what if we need an alternative internet platform? And when we look for instance in local issues, for instance, when we ask, shall we build a red bridge in our neighborhood, or a green bridge, or a bridge at all, or shall we build something different, or shouldn't we build nothing at all? You know, that is an issue what the people in that neighborhood should and could vote amongst themselves, you know. But if there are issues on a worldwide scale which will influence all the humanity entirely, you know, like for instance, I don't know, you know, some people build like nuclear facilities, and if there is an accident, it affects all the people all around the world, you know. Some places more, some places less, but still it affects every single person in the world. So we have to be able to vote on that on a worldwide scale already also.
and not again depend on some so-called United Nations to solve it, because if we waited and expected from them to do, then we can wait another 1,000 years again. Look at the issue in Gaza. They always go to the so-called United Nations and expect and demand that they condemn Israel and blah blah, and what happens? Nothing. I mean, they are condemning and condemning, but Israel keeps going on. It doesn't solve anything. It's all part of the plan. It's all part of the scenario. Yani şeye baktığınız zaman Gazze mesela sürekli şikayet eder Birleşmiş Milletler denen zıkkıma. Çöz bunu, hallet bunu. İşte bizi dövüyorlar, bizi öldürüyorlar. Bir şey olduğu yok yani, tamam. Neticede o da kurulu bir tezgah. Zaten başından beri Rockefeller parasıyla kurulmuş bir şey. Sırf İsrail kurulabilsin diye. 45'te sözde 2. Dünya Savaşı denen şey bitiriliyor. Hemen 3 yıl peşinden şey kuruluyor. Sözde Birleşmiş Milletler. Anında İsrail ilan ediliyor. Anında Türkiye ilk kabul eden ilk ülke oluyor vesaire. Ondan sonra hep İsrail lehine bütün olaylar. Maybe Katya might have something to say about that, the establishment of Israel, or the Gaza, the condemnation of United Nations and etc. I agree with you, Nazmi, about the condemnation. However, I differ in the respect of the fact that the UN won't do anything because it's all part of the plan. And, if you look at the No, that's what he's saying as well. Yeah, that's what I'm saying. I'm agreeing with him there. Oh, right, okay, However, what I'm saying is there is a great difference between 5 and 10 years ago about Israel and the condemnation. What has happened is a lot of people have stopped trading in Israel because a lot of the businesses are on stolen land. So what's this ice cream Jerry somebody? They stopped trading, and all over the world you can see that the movement for Palestine has increased. There's much more awareness. That's the power of boycotting. Yes, it's a power. That's why you got BDS movement. And also the more you speak about it, more people are beginning to get to know what Israel has really done and how it all started with the Balfour Declaration. I say it's not only about boycotting Israel, but boycotting the entire system, because it's all connected to Israel. Exactly. So it's all Zionist. And even Israel is not in the center. Israel itself is also used as a tool for the main evil agenda. Even it's worse. Yes, of course. So it's all interconnected, and the whole idea is to take over Jerusalem and to run the world from Jerusalem. So it's the Zionists know what they're doing because they planned this more than 100 years ago. So, however, that does not mean that you shouldn't boycott, you shouldn't speak about it. You have to continue. Yes, I agree the UN won't do anything much. I think Amnesty has been saying some things. There is a case that has been taken to the ICC, but they're not prosecuting it, but there is a lot of pressure on them. In my opinion, Amnesty is involved. They are just also used as a tool for as pacifier and as a legitimizer. Yes, of course. And of course. Yeah. They have been suspect for a long time because they lie, they go into other countries and then they lie, but they sort of side with the oppressors. So I agree with you there. They're all part of this. Because all these issues are bloody damn serious, people are like desperate. People are made desperate. People find themselves in the most desperate situations, so they see no other option than to try to get help from Amnesty and blah blah, and that's a trap itself. Yes, of course. It's all a big labyrinth. It's all a big labyrinth. They are watching from above, or I don't know if we say above, because evilness cannot be above. It's maybe
below Wow. us. It's, you know, they are down below in some sort of, you know, hell-like stuff, and try to pull us in, you know, downwards. In a way, yeah. it's slightly above, because the surveillance, everything is under surveillance. So if you go to Hajj, Mecca, you will find that all your details are captured, and Israel's got something to do with it, and India's got something to do with it, because now parts of India have become very, very anti the good people. They also have a Zionist agenda. So Israel's literally bought off everybody. And we back to George Orwell's 1984. So we can see what has happened. Chelsea Manning arrested, Assange arrested. You know, we can see, because the minute you speak the truth, then of course you are going to be opposed. The agenda is there, and it's a huge net. And but as you see, they are already, sorry for interrupting, they are already also Not at all. they are also arresting and putting people behind bars just to make them more Silence. famous. Also, you know, that's also one of what they do, you know. Like you see people, they get arrested, they get behind Yes. bars, and then they come out, and then they have so many number of people behind them supporting, and then they become another controlled opposition, you know. And then, you know, then I am asking myself, what's going on, you know? Just because someone is arrested doesn't mean he's fully on our side, or, you know, I mean, Well, it's all layers, you see. The layers them, of deception. if they don't want, it's the layers of deception. If they don't want the people really follow somebody, they just make it like they ignore him that much, and then they make the people ignore him that much. They itibarsızlaştırma nasıl söylenir İngilizce? Defame maybe? Discrediting. Discredit. Yeah, they make their instead of arresting and instead of putting behind bars, they discredit them in a way that the people stop following them automatically anyway. You know. Well, it's clear what they're up to. You can see Johnson, what's his name, Boris Johnson. He's been doing things for a long time. Why is it they didn't talk about it then? Now they're saying, so they demonize the person. I'm not saying Johnson's innocent, but they demonize people. And then once you demonize the person, you actually talk to them in the background, but in public you pretend as if you hate Johnson and you ensure that he gets out of power. So it's that level of deception is huge, and it's very frightening, because why it's frightening in the sense that you can get caught into that web, as it were. You need to be more aware of what is going on. They've got Rishi Sunak now very much in compliance with their agenda, and then they just ditched Boris Johnson and then picked Rishi Sunak instead because he's more compliant. That's the equation. And then also, you remember the time that Boris Johnson announced that they would follow the Swedish way in terms of COVID and herd immunity. All of a sudden, he got COVID, and then he was taken to the hospital. And then after the hospital time, by the way, he stayed in the hospital around, like, I don't know, a week or so. And then in the meantime, the newspaper, the main media announced it as if he's on the verge of living, dying, and etc. And then this was the moment that the negotiations were being held or done. And then after that, Boris Johnson realized that there is someone, there's some power, a lot more powerful than English, being an English PM. Then he's come to terms with them, and then he implemented what they wanted, and then he changed all his opinion, like 180 degree,
and then he started to be one of them, or he started Yes. to act one of them. So that's It the was moment. And then Boris Johnson is not the man that they vouch for. And then I don't now, talk about politicians because Well, they are anyway, all but- actors. They're all exactly, actors anyway. They're all So actors, and then I don't without- look at without- what they say. I don't look at what they do. I just see them all, without exception, But all at as this point, actors. the thing I would like to say, okay, Boris Johnson was threatened, and I'm not saying that Boris Johnson is the best person to lead the entire world or England or etc. But the thing is, they negotiated with the current Prime Minister of England, and then they just convinced him to act in a certain way, and then after 2 years, they ditched him, and then they want someone more compliant, which is Rishi Sunak. So then I didn't mention it for the sake of politicians, but I just mentioned it. The way they act is just like this. Okay, I'm going to Yes. use you now, and then the next day I'm going to ditch you. I've got a better, person to use. But That's I how they say, act. Well, it's just scapegoating, but it's like pretend scapegoating. it's all staged. It's all yeah. staged. It's staged Even, just to make people again support that guy instead of that guy, and we talk about it. Even if we talk about it, that feeds them. Each second we talk about them. Each second Yeah, we talk about them, they feed off it our feeds energy the and off energy. our time. Yes, Correct, it feeds the correct. energy that makes them stay in power. And so even politicians, they were all over saying, I got the vax, the jab. And then guess what? It's just like, yeah, the Queen got the jab, or somebody in South Africa got the jab. So cool, you must get the jab because the president got it. And we even laughed about it. We said, we're sure that he got the placebo. Placebo, exactly. So, but you feed into the energy. I agree with Nazmi. The more you speak about these people in power, so-called power. The only reason so, I spoke about it is that to show, or to show how they react to the situations in their own way. That's all. Yes, Hello. they do it all the time. You look at this whole pedophile Hakan? thing. You remember what's his name? Hello. Yeah. Ben duyuyorum. You all hear you, Sesin Nazmi abi? kesildi. Öyle Can mi? you hear me? I can Okay. hear you both now. Right. So you remember this guy, the guy that they said committed suicide was a pedophile. I forgot his name. Jeffrey Epstein. That's the one. And he was with all the politicians. So, probably what was going on. And then he's gone from the scene. They said he probably got plastic surgery and he's in Israel. But let's assume he died. Wherever he is, but I don't think he died Yes, at but all. But yes. We I don't agree think with he you with died. But what I'm saying is, again, the distraction, because now Ghislaine Maxwell had to take the fall. So there's always the person who has to take the fall, and it keeps you distracted. And even George Floyd in the US, that was terrible what happened, but they distracted the masses while they're busy doing other things. Whilst they're busy killing people all over the world. So just like, for whole instance, thing, we were also determined that we were on the right side when we protested here at the Gezi Park protest in 2013. And yeah. The biggest protest in Turkish Republic history, Katya. What was the protest about? The protest was first about the so-called government wanted to with the shopping mall in a very green area, which is there is a park very rare in the Istanbul. center of Taksim, in the main center of the city. Yes. And it's the only place where people can breathe air and stuff, Yes. And they wanted to pull off all the trees there and wanted to build a mosque and build a whatever, shopping mall.
Yeah. So Yeah. That happens all over. First, there was not a big protest, but when they started with police force violence against people, and it was streamed, suddenly all the people got up on feet and went there, you know, and from all over Turkey, people raised up, and it got also support from all over the world and blah blah. But the main thing I wanted to say is we all thought we were right, and I still think we were right, because we also showed there that we can do people's assemblies. Yes, correct. Even live streamed people's assemblies without any representatives needed. In terms of direct democracy, yes. Yeah, and we can talk about any issue, but still, while we were there and while we were, resisting and confronting with the uniformed persons there and blah blah, and even the provocative civilians who made it like it was just because of a few people who like throw stones to the police and blah blah, and they used it as if we all were like that and blah blah. It doesn't matter now. But isn't that the agenda? That yeah. But you what I want to say, you rent a crowd to come and throw stones. And then after that, blame the masses. That's how it ended, by the way. Yeah. But what I want to say is that's how it ended. It happens in many parts of the world. Yeah. But what I want to say is, while we were there, you know, to protect the few trees there, and also talk about all issues, including the monetary system, including the system globally, worldwide, entirely, also whatever, you know, all issues. And there were people from so different views, and all peaceful and all in solidarity, and we didn't use any money. Everybody brought something. We worked together. It was cool. Okay. Yes. But while that happened, the so-called government cut millions of trees in North Istanbul, and none of us knew about it. You see what I mean? The thing. This is the distraction. That means we were still distracted. It was still part of the plan. Yes. We were still like lured into another trap, you know. Even we were right, we were still used, and you know, and that's why we have to be from now on. We have to be very, very careful when people call people on streets and stuff again, because anytime people go on streets, they go like, we Australians, or we the Americans, or we in Germany, and rally and walk toward their own so-called governments, parliaments, and accept and demand change, and that they got convinced, and that they say sorry, and you were right, all people, we will change, or that the government will change, or whatever. But it's still all just distractive baits. That's what we have to understand. So nothing can be changed through any like going on streets, and doesn't matter how many people you are. It can be millions and millions and millions. It can be half of Germany who goes, who meets in some place in Germany. It won't change anything, because it's still local focused. Local, exactly. Yeah, because it still thinks if we change our government, we can change the world. That's contradictory to reason. You know, it's not logical, because there is an agenda on a global scale, and it's even North Korea is involved, even Iran is involved. All the people in so-called power, no matter which country, you know, doesn't matter. They are all serving the same agenda today. They are all actors.
doesn't matter if North Korea looks this way of political lifestyle, or if China looks this way. You know, if we look behind the scenes, they are all following the same steps of the agenda, and it goes towards first they want to, like Putin declared openly last week or whatever, you know, he said, we showed the world that America is not the only only power. It will be a multipolar new world. And we proved ourselves and blah, blah. And that's also part of the plan. The multipolar new world order is also part of the plan. First, they want to put the so-called powerful states in charge of a so-called new world order, one world state. And then after this happens, they will pull all those so-called governments and put them all in trash, and then they will just leave specific families and dynasties on top of a hierarchy, and Jerusalem with the fake Messiah will be in center, you know. Yes, That's the main goal. it is. The main, yeah. So they all, And it has nothing to do with Jews to be Jews, or it's Of all course. just used and abused as tools and baits and distractions. It's all Manipulation. lies. Yeah. Yes, it's all lies, because that whole big thing about we are entitled to the homeland, there's no such thing, because if you speak to the Orthodox Jews, they will tell you that the Torah says that they are not allowed to have a homeland. And also many American Christians are pro-Israel because they don't So-called even Christians. understand. Yes, so-called. Evangelical. They're very evangelical, and they're actually, you know, when you come to the issue of morals, they're not very moral and people with values. There is they an pretend. Armageddon tourism. Yeah. People from America go like to Jerusalem, and then there is a tourist guide and speaks like the Turks and the Russians and all of them will come from behind these hills and will attack us, and we will defend ourselves. You know, it's all for them. It's already the near future. It's all prepared for them. They just expect it to happen. You know. Yes, of course. For them, all Muslims are already the soldiers of the Antichrist, and they are expecting the real Messiah. But they don't see Jesus as the Messiah. They see Jesus as a bastard, and they don't accept that Maria was a virgin. And yes, you know, they say Jesus was a charlatan, bastard, and still all those so-called Christians say, but it's the Jews, it's the family of Jesus, so we have to respect them and even worship them. You know, what they say must be true. But the fact is that Jesus was a Palestinian. He was never a Jew. Although. Yeah. So that's a debate for another time, and I don't think we should even go into it. But all the governments are part of the agenda. Some of them try to resist, but they get pulled in because there's no other way they can stay in power but to jump to the tune of the globalists. Because if they don't, then look now, Erdogan was like always bragging and shouting out loud, "Hey Israel, I'm an anti-Zionist, and hey America, I will beat you all," and blah blah. And look what happens now. He opened all doors for Israel. He's like begging for money from Saudi and all the other Arab folks and so-called governments. They are all in. Yeah. They're all in it together. Let's not go there because this is a live thing. There's other things I'd like to say, but I think I'll just keep quiet. I think I got a very good phrase for Erdogan.
Hakan knows about it. So What is it? running with the hares and hunting with the hounds. I definitely do. What's the Tavşana kaç translation? tazıya tut. Tavşana kaç Ha, tazıya ha, tut. ha. Katını öğrenmiş onda. Running with the haze? Running with the The hares. hares, Hares you know tavşanın the büyüğü. HARES, like the hares, the rabbits. Hare şeyin tavşanın büyüğüne Hares. deniyor. Norwich hares. Yani hares Aha. çoğulu. Hare. Aha. He. Uh-huh. Run And with then the hare. hunting with the and hounds. hunt with the Aha. hounds. Sounds like dogs, you know. Avcı Yeah, köpeklerine deniyor. Yani Exactly. tavşana Yeah. kaç tazıya tut. Hani ben paylaşmıştım ya şeyde. Katı'dan Exactly. öğrenmiştim bu arada onda. Uh-huh. I shared So- this idiom or So- in so one you- of our so- groups. So Katya, you're the one brainwashing our Hakan? I caught you. In a good way, positive brainwashing. Okay. I planted the seed. No. But the thing is, she was not brainwashing in all terms, but in Islam, yeah, she was trying to actually preach to the already converted. But anyway, I respect her effort in the first place. But she's doing well, but what I know about her is she's a good person, and then she's against the global agenda, and then she's got views, Yeah. and she thinks By about the it, way, and then when- she just put it in words and By the way, explain when- it as far as when sorry, the Barbara. I'm sorry, when the subject religion and stuff is coming up, I always remind people that our main focus should be also around the principles of, if we want to unite really, it should be Humanity. beyond all, first also beyond all Religions, isms, political partisanship, partisanship. beyond any partisanships, beyond any sectarianism, and Of beyond course. any ideological fanaticism. So if somebody comes and starts to even with good intentions, even without With or any without. bad intentions at all, yeah. Well, If somebody my view comes of- and starts, my religion is so good and join us and blah blah. No, she's not doing Yeah, that. She's not that's- doing that. that's not different. how It's it's. not different. Or Yeah, even it's if not how if it's. it's or even if it's a belief. Let Lasme finish, Katya. And then Okay, you have her. okay. Even atheism, or even stuck in trusting 100% the so-called today's science. Same, if people are stuck in their own angles and try to push it and impose it on others, then we cannot unite. Then always arguments and always discussions will come from this, and it won't solve anything. That's what I mean. Well, That's what religion- course I 100% Religion is agree just with. a belief system. Seriously, we can't talk on the basis of religion. It's about people. You're just a human being, and there's the common value systems. How do you treat other humans? It doesn't Universal matter what ethics. religion you are, or you're an atheist or whatever. To me, that's irrelevant. Mhm. I have my own views, and I think it's good to be spiritual, but I don't impose my views on others. See, we can be in from very different angles. Person A can believe there even didn't exist any prophets. Person B can believe no, there were prophets. But if they start to argue about it, then we are already gone from the in main the loop. subject. Yeah. You have to look at the common issues of Yeah. people. Religion is just a belief Exactly. system, and that's up to you to choose because you have free will. So choose Mhm. whatever you want. You can discuss it, but Or not for at this- all. but for this platform, I don't think one should discuss religion. It's just common values
what are we looking at as how to unite and act as the masses, you can say an assembly or the collective consciousness. And that is where we should be going, because humanity is about treating each other properly, and there must be justice. So religion is irrelevant to me, especially on this platform. Religion is private. You practice it in private. What you want. Lokman. Lokman is one of my friends. He was really curious about what we talk about here, what we say here, and then he tuned in. So you're kind of occupying this place, all only your friends and all about you, Hakan. Are you trying to do something? Well, anyone can bring their friends. I am the only one bringing friends into this. You should question yourself rather than myself, my Nazmi, for this reason. He persuaded me to come online today. Lokman Hoca, Nazmi diyor ki, ulan diyor sadece senin arkadaşların tarafından diyor işgal edildi burası diyor. Katya senin arkadaşın, Lokman senin arkadaşın. Bu ne iştir diyor. Ben de beni bundan dolayı sorgulama ya da yargılama. Ondan sonra sen niye senin arkadaşlarını getiremiyorsun diye kendini yargıla dedim. Ben dedim seni ben getirdim. Nazmi dedi ki seni ben getirdim dedi. O yüzden hani there's no one to put to justice or... Lokman İngilizce yok mu sende? Tamam. Lokman Hoca Türkçeci. Yok. Sesim geliyor değil mi şu anda? Geliyor gayet iyi geliyor. Geçenlerde bayağı konuştuk biz bu şey hakkında. İşte biz hakkında bayağı anlattık. anlattık. Sigara içeceğim. Sorun olur mu? Hepimiz içiyoruz. Yok ya olmaz. Başka tarafı üflersen sorun yok. Tamam, dumanından rahatsız olmamanız için elimden geleni yapacağım. Katya, are you improving your Turkish by the way? I am. I'm listening to sentences. Hope you don't mind we speak in Turkish a No, little bit. not at all. Not at all. Perfect, thank you. Okay, You then, know, I'm a very tolerant person, and Okay, anyway, sure I you like are. people. Sure, then we talk only Turkish from now on. for a You bit. can. I'll For try. a bit. I'll try. I'm figuring it out. And Turkish Nazmi has Bey. quite a few. Ha, Turkish Sorry, has quite a few sorry. Arabic words, so that helps. Also, I know a little bit of Arabic. Ben hep tanışmanızı çok istedim Lokman'la. Bence bir tanışın. I always wanted Lokman and Nazmi to meet, by the way. That's the first time they're meeting, which I'm glad Tamam. for. And then I let them speak, Katya. tamam sarılıp No, öpeyim I'm diyeceğim done. ama işte I got arada nothing to ekran var. say now. Yeah, great. I mute myself. Yani tam şimdi istersen hiç şey yapmayayım. Direkt konuştuğumuz yerden devam etmeye çalışayım. Zaten sen de yakalarsın oradan. Mesela işte birisi gelip de şey dediği zaman derse ki dememesi lazım. Çünkü o yüzden prensipleri belirledik. Yani işte bence Marx haklıydı vesaire gibi. Mesela ben de o zaman şey diyeceğim yani hayır Marx sadece mevcut bulunduğu toplumun zaten kendi arasında konuştuğu verileri yani zaten antikapitalist bir duruş belirmişti halk arasında. Zaten belirli şeylere ulaşılmıştı halk arasında. Lokallerde konuşuluyordu bu. O ve Engels sadece verilmiş bir finansmanla bunları derledi, topladı, kitap haline getirdi yani ve hatta manipüle etti yani bana sorarsan. Tamam mı? Dolayısıyla o konuyu bu şekilde ele aldığımız zaman hiçbir yere varamayız. Çünkü ben bunda ısrar edeceğim, öteki onda ısrar edecek. O yüzden diyoruz ki particiliklerüstü, mezhepçiliklerüstü ve izmlerüstü konuşmamız lazım. Sadece ortada bir ajanda var mı yok mu? Buna sen de inanıyor musun? Ve bunun bertaraf edilmesine inanıyor musun? Sadece bu doğrultuda uzlaşanlar bir birleşsin önce. Odaklanmaca. Yani demin de onu konuşuyorduk işte. Birisi mesela şeydir, dindardır. Öbürsü farklı şekilde dindardır. Öbürsü kendi kafasına göre dindardır. Öbürsü dinsizdir. Bu konuları tartışmaya başlarsak burada yine aynı çukura düşeriz yani. Dolayısıyla onları bir kenarda tutmamız lazım. Hocam Yani- onlar zaten genel olarak insanları yönetebilmek için kullanılan şeyler. Varlığı veya yokluğu herkesin kendi iç dünyasında yaşanması gereken şeyler. Yani insanlar ama onu gerek korku aracı, gerek
vatandaşlık duygularını tetiklemek için kullandıkları için Veya dünya zaten genel evet veya bunu olarak bu hale geliyor. veya bundan Yani kaçınmak bu en çok istiyorsa da bildiğim kadarıyla bizim ülkemizde yoğun yaşanıyor. veya bundan kaçınmak istiyorsak, mesela kişi gerçekten inancına göre yaşamak istiyorsa önce inancını düzgün öğrenir. Der ki tamam, bu benim inancım benden vicdanlı olmamı istiyor. Sosyal olmamı istiyor. Zulme karşı mazlumdan yana tavır almamı istiyor ve dünyada sadece benim ülkemde mazlum yok. Dünyada zulüm her tarafta var. Dolayısıyla hiç adını koymadan, hiç din kavramından bahsetmeden, hiç böyle bir dini bir propagandaya veya dini bir konuya benzetmeye çalışmadan sadece bu zaten kendi inandığı dinin ondan beklediği şeyleri ortaya koyarsa onu zaten hepimiz zaten paylaşıyoruz. Anladın mı? Orada uzlaşabiliriz en azından. Der Hocam ki zaten dinler He. temelinde insanların, çok affedersiniz böldüm ama yani dinler zaten temelinde, bütün dinler ya da işte insanların ilahi bir varlığa inanmasını salık ve kavramlar. Baktığınız zaman birlikte hemen hemen aynı şeyleri öğütlüyorlar. Toplumların birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamasını, ama burada işte işin enteresan tarafı bu insanlar bunu nasıl toplumlar üzerinde korku, baskı aracı olarak kullandılar ve bu hale geldi. Ve öyle bir noktaya geldi ki artık, yani şimdi dünya, global olarak dünyanın durumundan tabii ki sadece Lokman Hoca, senin internet ya benden dolayı çok yavaş geliyor. Bende de Herkesin mi bilmiyorum kesiliyor. ama daha bir şey yap, böyle bir modeme yakınlaşabilir misin? yaşadığımız ülkede bu Lokman, artık o kadar sıkıcı bir hale geldi. O kadar sıkıcı bir hale geldi. Duy bizi duy. İnternete yaklaş. Çok kesik Tamam. kesik geliyor sesin. Duyamıyoruz. Ya 3G'ye 4G'ye geç ya modeme yaklaş. Çok kesik kesik geliyor. Şimdi geliyor mu? Şimdi de olduğu yerden hareket etmedin. Nasıl gelsin? Yo şöyle şeyden çıktım. Wi-Fi'den koptum. Direkt telefonun internetine bağlandım. Şu an düzelmiş Tamam, olması o zaman. lazım. Evet. Biraz daha düzgün şu anda. Dinliyoruz. Yani şöyle, hani o temel, şimdi bizim ülkemizde artık öyle bir noktaya geldi ki inandığımız şeyleri bile yani hep sorguluyorduk da artık öyle kullanılıyor ki. Hı. Yani ben askere giderken çok milliyetçi bir çocuktum. Çok milliyetçi bir gençtim. Yetiştiğim çevre itibariyle. Askerden geldiğimde neredeyse komünist olmuştum. O noktaya geldim döndüğümde. Çok vatansever bir insana dönüştüm. Yani milliyetçilikten sıyrıldım. Vatanperver mi dersiniz? Vatansever mi? Yurtsever mi artık? Bir isimlendirmeden. Ama sonrasında Nihat Genc'in Leman dergisinde yazdığı zamanlarda bir yazısını okudum ve orada ettiği bir sitem çok hoşuma gitmişti. Dedi ki ya sağcı olduk, solcu olduk, dindar olduk, dinsiz olduk. Ya bu ülkede insan olamadık. Her şey olduk, bir insan olamadık. Aslında o cümle bugün tam anlamıyla beni tanımlıyor. Ve askere giderken duyguları belli olan ve her zaman en kötü ihtimalle yurtki Hakan çok iyi tanır beni. Birçok konuda fikirlerimiz çatışır ama en iyi anlaştığım dostumdur diyebilirim Hakan. Çünkü birbirimizi dinlemeyi, anlamayı çok iyi biliriz. Ama baktığınız zaman ben bugün, bir tane kızım var benim 19 yaşında. Ve 2 gün önce Hakan'la konuşurken, Hakan ne yaparım da ben Maşallah. çocuğumu... Sen kendin 19 gösteriyorsun ya. Sağ olun hocam. Yani ne yaparım da ben çocuğumu bu ülkeden gönderirim mi düşünmeye başladım. Ha, bir yandan da tabii dünyanın neresine gitse iyi olacak, o da bir tartışma konusu. Ama artık evet, dediğiniz gibi şey çok güzel olmuş zaten. Hiçbir parti. İnsanların artık ideolojilerinden sıyrılıp dünyanın gittiği yeri görmeleri lazım. Çünkü fanatiklik gerçekten bizi boğmaya başladı. Boğuluyoruz. Yani böyle gırtlağımızda iki el son var gücüyle sıkıyor. Ve sesimizi çıkaramıyoruz. Yani ağzımızı açsak soluğu ya savcılıkta alıyoruz. Ya karakolda alıyoruz. Hani bir tepki göstersek kendimizi ifade verirken buluyoruz. Bilmiyorum ki hani bu dünyanın diğer yerlerinde de böyle mi, ama Hakan Hoca
Mesela şey dedi, evet Lokman dedi, bir ip var. Bu ip Türkiye'de biraz daha kısa ama burada da var o ip. Biraz daha uzun ama burada da var. Her tarafta ortaya çıkmaya başladı çünkü ajan da kendi gerçek yüzünü göstermeye başladı zaten. Şimdi bunu nasıl çevireceğiz Hakan? Bunu derken Lokman'ı demiyorum, dediklerini diyorum. Lokman'ı nasıl çeviririz bilmiyorum tabii, o ayrı konu. Çeviriyormuşuz böyle tutup. Bir dön bakayım etrafında. Yani hocam çevrilecek bir şey yok aslında. İnsan olarak hepimizin istediği şey aynı. Sadece Yok, Katya eşitsizliklerin Türkçe, ortada. Katya bir de Hakan Anladım. Akbaş diye birisi gelmiş. Merhaba. Hakan Akbaş da benim çok sevdiğim bir dostumdur. Ondan sonra konuşmamız olmuyor ama dinleyeyim dedi. Okay. Çok Onun çok da İngilizcesi var mı? mesela İngilizcesi var Hakan'ın. Hakan anlar her konuşulanı. Burada ne derler? Hani Hakan, ben bu global ajanda konusunda bir fanatiksem Hakan 3 fanatiktir bu arada. Hani Ben fanatik falan değilim. neyse şimdi fanatik derken tabii Fanatikli tanımların arasında ben kabul etmiyorum fanatik. yok tanımların arasında sıkışmayalım. Yanlış şekilde ifade ettim ama o da böyle bir global ajandanın varlığından, hani insanların gerçekten Lokman'da tarif Çay ettiği konusunda boğazını fanatiyim ben. sıktığında Çay içmeden efendime duramıyorum. söyleyeyim emin bizim gibi, ondan sonra da o şekilde de işte elinden geldiğince bizim de elimizden geldiğince bir şeyler yaptığı gibi. How we gonna translate to sum up what Lokman said? I really don't know. We can ask Katya which words she understood in the first place. Katya, are you? I heard you denying going yok at the end. You're funny. Papa, we worked with him for over probably 7-8 years. And then The he last always thing- confused me. And then I The never last- understood what he meant. And I never figured out what kind of a person he was. Apart The last from thing- he was sorry, that's I'm sorry. The last thing he said was he has a daughter, 19 years old, and he came to a position where he has started to think, how am I going to send my Raise daughter my away from daughter. Turkey? Right. And then he added, but I don't even know where I should send her because I don't know in which country she will be really free. And, and it's the same agenda everywhere. And Well done, Nazma abi. Carry on. he Good was point, he yeah. was thinking that it's only something about Turkey, but now it became visible that it's something worldwide. Right. He asked me how he could send her daughter over here. And then I said, okay, we feel suffocated in Turkey because of all the implementation of whatever by the government and etc. But what I told him is that, okay, Turkey, we've got a very short string. We've got we are on the lead, and then but the strings are really short. But in England, strings, we are still on the lead. We've got collars around our necks. But the string is a bit longer in England. That's how I explained what's happening in England. Does it make any sense? And they keep Yes, it this yes, way it on does. purpose. They keep it this way on purpose because they still want the people from the world to believe that there's still places freedom. like, there's still something else over still there. places like Europe and America where they can escape. So they need also this people running away from their country stuff. What's it called again? Dokunca Nazmi abi de dedi, hani bu da zaten bir ajandanın bir parçası. Hani insanlar hala dünyanın herhangi bir yerinde gerçekten bir özgürlüğün olduğuna inansın ve biz çocuklarımızı, kendimizi vesaire kimlere yollamak isterse oraya gidebilelim veya yollayabilelim diye düşünsünler diye de bir yorum yaptı. Her zaman olasılıkların B planından Z planına kadar çok önceden planlanmış durumlar ve bunu planlayanlar da şu an görünenler falan değil. Onların hepsi aktör. Yani, tabii 28 bin tane şey var içinde. Hepsi kolayca kurban edilebilir aktör hatta. Yani. Çok güzel, o kadar güzel tarif ettin ki vallahi canını yiyeyim Nazmi abi. Hepsi kolayca kurban edilebilir aktör. Tanımı muhteşem bir tanımdı. Allah razı olsun. Vallahi muhteşem bir tanımdı. Çevir İngilizceye Katya. Katya, Nazmi abi is going to say something to you. Hepsi kolayca kurban edilebilir aktör. I know all that, yes. But the thing is, they are the actors that can be easily sacrificed
That's what Azmi says. The global agenda chooses these people. They can get rid of them very quickly, very easily. They can be sacrificed, but they don't really mind. I said That's what it's the global agenda does. this social engineering and this pre-planned, that it's pre-planned like decades and even centuries ago. These people we see on the screens and on the stages are just actors and even easily sacrificable actors. Lokmanca, bu ekranda gördüğümüz her şey, bizim televizyonlarda gördüğümüz her şey, herkes bu şey ne derler, o ajandanın aktörlerinden biri ve bunlar her an kurban edilebilir aktörler, her an vazgeçilebilir aktörler. Hiç de umurunda olmaz yani global ajandanın. Nihat Genç dahil bu arada. Including the Nihat Genç. Nihat Genç, pardon ya, ben iyice her şeyi karıştırdım. Lokman'a Nihat Genç'i, onu Nihat Genç'i çünkü insanlar şey yapıyor, bakıyorlar kim doğru konuşuyor falan filan. Halbuki tüm bu söylemler hepsi malzeme olarak zaten elde. Anlıyorsun? Bakıyorlar nerede belirli bir kitle var. Nabza şerbet nasıl şeye bakacaksın. Eyvallah. 7-24 Nazmi abi, bir gün nasıl geçti? Tekrar bir gün nasıl geçti? O arada ajanda devam edebildi mi? Tamam mı yani? Yeah. Neticede what they all think about is that the agenda keeping going. So they don't really mind how it happened or how it passed. But as long as they keep that corrupt system going, they're very happy. Yes. So that's true, and also it's a facade of democracy and that you have a lot of rights, etc. So maybe the string is short in Turkey. However, in the UK, it looks like you have a lot of rights, but you don't because they decide everything. We definitely don't. I experienced it myself, by the way. By the way, would you like to introduce yourself to Lokman and Hakan in Turkish, Nazmi Bey, please? Katya, if you don't mind, because they don't know him. That's the first time they're meeting Nazmi Bey. Just let them get an idea of who he is and then what he is. No, I just wanted to comment on that. Just one sentence and I'm done. You can go ahead. Sorry to interrupt, by the way. No, not at all. I'm done with you all. As we're in between English Hakan. and Turkish. No. I mean, as we're in between Turkish and English, we're kind of struggling, but we're not professional. We're doing it simultaneously and spontaneously. And that's what we can do. Katya, please excuse us. And then let Nazmi Bey and Hakan and Lokman to meet each other. Thanks. Yani Hakan diyor ki şimdi biraz Lokman'a ve şimdi gelen Hakan Akbaş'a özetle kendini bir tanıt Nazmi abi dedi. Yani ben bugüne kadar sanatçı ve müzisyen olduğumu düşünüyordum. İşte ben de hani her ne kadar mevcut ajandayı vesaire sorgulamaya başladımsa da belli bir yaşta yine hala böyle aynı sistem üzerinden herkes gibi, çoğunluk gibi işte yine para kazanmaya çalışaraktan böyle hani müzisyenlik falan yapmaya çalışıyordum. Ondan sonra hatta çeviri işleri falan da yaptım vesaire. En son ama geldiğim aşamada şu an tamamen genel boykot kararı aldım. Şanslıyım ki emekli yaşta babamın evinde işte böyle bir odada oturabiliyorum. Duşumu edebiliyorum. Masaya işte yemek geliyor, yiyebiliyorum vesaire. Ama büyük konuşmak gibi olmasın, bu imkanım da olmasa yine inatla iştirak etmeden gerekirse köprü altında falan kalarak veya gerekirse kurban edilerek falan tavrımı sürdürmekten yanayım. Hiçbir şekilde iştirak etmek istemiyorum. Tabii insanlar şimdi çocukları olunca falan böyle bu biraz ters geliyor onlara. Yani biz asla böyle yapamayız diyorlar. O yüzden de zaten TopyekûnTamBoykot tavrını ben olarak düşünüyorum. Yani bireysel olarak bunu zaten herkesten kalkıp da benim mesela banka hesabım yok, arabam yok, üzerime kayıtlı herhangi bir mülk yok. Oğlum var 22 yaşında. O yüzden çok da böyle bir arada müthiş bir şey değil mi? Sen 22 yıldır aşağı yukarı bu kafadasın ama 22 yaşında çok daha 22 yaşında getirmişsin çok daha mesela. fazladır.
Eyvallah. fazladır. Eyvallah. Yani bu çok güzel bir şey değil mi? Hani adam 22 yıldır ben paraya inanmıyorum, ona inanmıyorum, buna inanmıyorum, bu sisteme 90 inanmıyorum civarı diye düşün. savunuyor. Hani Ve eşi var ya da ayrılmış oldu eşi, bilmiyorum. Çok da ergenlikten önemli değil. ergenliklerden itibaren yani böyleyim ben. Ama ya 30 küsür yıldır. Ya 50 yaşındayım şu an. Hani 18 yaşına falan gelince böyle başladı bu tripler bende. Şeyle de Mesela Hakan konuşuyor. da bayağı bu kafada bu arada. Konuşmak ister mi istemez mi bilmiyorum ama hani insanoğlunun kendi yaşamını sıfırdan, hani bugünkü tanımlama anlamında sıfırdan yaratabileceğine, hiçbir şeye ihtiyacı olmadan yaşayabileceğine Ama işte inanç kafasında Hakan'da. mevzu işte insanlar böyle bireysel bir, hatta böyle bir şeye de giriyor. Tabii o güzel yani ama Çaktırmadan bir sidik yarışı da var. Böyle hani arada bir böyle hani kendileri böyle aşama aşama bir şeyler kat ediyorlar. Kimseye ben Hakan onu göstermeden, yaptığına bizi inanmıyorum çaktırmadan. ama hani Yok o genel olarak yapıyor diye söylüyorsan demiyorum. Böyle bir eyvallah. şey var yani. Böyle bir trend var. Hı-hı. İşte gidiyor mesela bir yer alıyor falan. Ondan sonra oradan fotoğraflar, videolar yayınlıyor. Bakın işte ben böyle bir çözüm buldum kendime falan. Eyvallah. Ama onların hiçbiri çözüm değil. Yani çünkü onların hepsi avuntu. Çünkü sistem saracak, sarmalayacak, yine yutacak. Ya neresi olursa olsun, nereye Nazım abi, kaçarsak gözünü seveyim, o kaçalım. kadar güzel Hocam söylüyorsun ki, yemin aslında ederim. şöyle bir Çok şey, güzel söylüyorsun siz yani. dolaylı yoldan sisteme hizmet ediyor. Çünkü ben bir tane bile Kars'a yerleştim diye video çeken görmedim. Yerleşenlerin hepsi Ege'de denize yakın bir köyde, taş ev. Biri Akdeniz'de taş ev. Bir de sadece ülke Biri demiyorum yani. Evet, doğru yo söylüyorsun. hayır şöyle, yani ben bizim ülkemizi, yani işte bir çeşitli video mecralarında bizim de karşımıza çıkıyor o videolar. Merak ediyoruz, açıyoruz, izliyoruz ama ben Kars'a yerleşen birini görmedim. Bu arada Ağrı'ya da kötü niyetli yerleşen de görmedim. değiller. O tarz Yok arkadaşlar. kötü Benim de var niyetli öyle ya da arkadaşlarım iyi falan. niyetli. Yok hocam, niyetlerini yargılamıyorum. Ya kimsenin niyetini yargılamak ya da sorgulamak, artık onu geçtim. Vazgeçtim ondan. Çok sorguluyordum. Artık sinir hastalığına geliyor olay. Vazgeçtim. Ama sonuçta o da sisteme hizmet ediyor. O gidiyor alıyor, bir başkası daha gidiyor alıyor, bir başkası daha gidiyor alıyor. Bundan 3 sene önce 10 kuruşa alacağınız yer bugün 1000 lira oluyorsa bu da sisteme bir hizmet. Yani işte o yüzden Nazım abi de Evet. diyor ki lokal tarafı. olarak yapmayalım bu işi. Lokal olarak yaptığımız zaman hepimiz sistemin içerisinde zaten öğütülürüz. Bunu dünya genelinde yayarsak ancak var olabiliriz. Ve hani ne yapmak Bunun istiyorsak onu... içinde simultane olabilmesi lazım. Onun için de internet üzerinden bağlantıda olmamız lazım. Böyle işte o yüzden yapıyoruz bu şeyi. Bu live stream'i. Çok Yani Zoom toplantısıyla aynı anda yayınlayıp hani el kaldırıyoruz. Hiç detaya girmiyoruz. Hani detaya girecek olsak biz de gireriz. Ben de hazırlarım dosyalar. Rothschild'ler kimmiş? Onların arkasında kimler varmış? Yok işte bilmem Nazmi Hocam, yanlış, çok affedersiniz. Çok orijinal bir intihar yöntemi olur bu. Bizi öldürürler. Biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani sinsice hem çaktıra hem çaktırmadan market rafları üzerinden, sandık üzerinden ve televizyon üzerinden zaten yavaş yavaş gösteri hatta kimi ortamlarda kitlevi olarak da zaten öldürüyorlar ya. Zaten saldırı altındayız. Zaten bir son savaşın içerisindeyiz. En azından kendi tarafımızı belli edelim, birleşelim. Gözlerine soka soka meşru müdafaa hakkımıza sahip çıkaraktan stratejik konuşalım. Ondan sonra gerçek yüzleriyle gerçek anlamda saldıracaklarsa hazırlıklı olalım diyorum. O anlamda intihar olabileceğini düşünmüyorum. Yani Yok o işin latifesi hocam, ama dediğim anladım gibi seni yani ya, anladım. Bir keşke yandan bu fikri yayabilsek, keşke dünya genelinde e, yani İşte ulus farkı başladık. olmaksızın devam Başladık etsek ki Lokmanca, başlamak lazım. İspanyolca, Evet, mantıklı Almanca olan başladık da o. yani buradan başladık. Bir Senle, yerden başlamak lazım. Katya'yla, Öbürü olmaz. Hakan'la hepimiz başladık ya da Nazım abinin Ya, de bir sürü takipçisi kullanan şeyi var. hatırlıyorsan bunu Başladık ilk yani. seninle konuştuğumuzda Hakan Hoca, ben şunu demiştim Nazım Hocam. Hakan Hoca'ya da ben şunu söyledim. Yani hiçbir şey olmasa, ya en azından dünyada bizim gibi düşünen insanların var olduğunu bilmekle bir Aynen, çok net ediliyor. Umut mutluluk, verici bir şey. Mutluluk. bir umut veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü yani işin arabesk boyutu değil ama toplum, yani kalabalık içinde yalnızlık kötü.
Yani konuşamayacağınız, konuşup anlaşamıyorsunuz insanlarla. Yani bu onların daha az zeki, bizim daha çok zeki olmamızdan kaynaklanmıyor. Öyle şartlanmış ki insanlar. Yani belli bir noktaya, belli konularda konuşuyorsunuz. Gerçekten çok alim bir kişi. İlim sahibi, irfan sahibi. Konuşuyorsunuz yani gerçekten dolu bir insan. Ama sohbet belli bir noktaya evrilince o kişi bile beyniyle düşünmeyi bırakıyor. Bırakıyor. Öyle kodlanmış. Yani öyle kodlanmış. Ve o kodlanmanın sonucunda da geldiği yerde kodlandığı şeyden bir menfaat elde ediyorsa bu zihniyle konuşmayı daha erken aşamada da bırakıyor. Bakın yani kodlandığı şeyden bir menfaati yoksa, çok ciddi bir gelir elde etmiyorsa belli bir noktaya kadar konuşabiliyorsunuz. O kodlar ortaya çıkana kadar. Ama hele ki o kodlandığı konudan bir de çıkarı varsa ne kadar ilim irfan sahibi olursa olsun o muhabbetin çok erken bir aşamasında kopuyor artık film. Ve anlaşamayacağınızı anlıyorsunuz. Ve bu da şöyle bir umutsuzluğa sevk ediyor. Ya diyorum bu adam benden eğitimli. Hayatta benden daha tecrübeli. Yani bununla bile, yani bu kişiye bile ben fikrimi anlatamıyorsam, yani söylemek istediğimi ifade edemiyorsam, yani kime anlatacağım? Ha, bu benden daha tecrübeli, bu benden daha eğitimli bölümü de aslında öğretilmiş çaresizliğin bir parçası da. Ya hayır Nasıl Hakan çevireceğiz Hoca, şimdi en bunu? azından şöyle How we gonna yani translate it to Katya? Öğretilmiş çaresizlik. Learned. O değil ki. Oradan resmi Helplessness. çevireceksin. Neler konuştuk? I mean, we talked so much stuff now. How we gonna translate it now, Katya, for you? I mean, Katya, it's getting more and more difficult. Lokman is the devil. Lokman confused us. Lokman Nobody- just messed up everything. Nobody's a maybe he's the devil's advocate, but he's not the devil. He's always been No, the just- devil's advocate, by just the to way. just to That's a repeat, very nice Katya phrase. is From also South America, representing- South Africa. South America. is also representing all English-speaking people Persons, who people. are gonna watch it or are watching. You know, I mean, anyone who comes and participates or is representing also their language. So we should try to simultaneously Lokman Hoca, translate. Katya bizim At şeyimiz least neler? try to. İngilizce ayağımız, İngilizceye çevrilecek bölümümüz. Hani ne söyledin, ne ettin? Bunları nasıl İngilizce Anladım. çevireceğiz? En azından denememiz lazım Lokman'ın söylediklerini Aynen. İngilizceye Kısa çevirmeye gitmemiz diye. lazım. Kısa Yani- gitmemiz Ya lazım. Nazmi Hocam, geçtiğimiz gün sizinle ilgili gıyabınızda Hakan'ın bana bu mevzuyu ilk açtığında, işte son sohbetimizde ben şunu da söylemiştim Hakan'a. Diğer Hakan arkadaş da dinliyorsa onun da muhakkak Sen başına tanıyorsun gelmiştir. ya Hakan'ı. Hakan'ı tanıyorsun sen. Bizim Bordo Bereli ya. Ha, Bordo Bereli mi? Tabii Ha, Hakan tamam. Bordo Bereli. Tamam tanıyorum. Şimdi şöyle Nazmi Hocam, yaşadığımız, ya ben Hakan'a onu söyledim ve Hakan seninle konuştuktan sonra ben o tarz nereden baksan yani 20 kişiyle sohbet ettiysem 15'i yine aynı. Şimdi bu sosyal medya üzerinde troll olarak adlandırılan, kiminin para alıp bu işi yaptığı, kiminin de gayri ihtiyari yaptığı söylenen, troll diye tabir edilen kişilikler, bunlar bir dönem hayatımızda sadece sosyal medya hesabı olarak vardı. Bir takım fikirler, bir takım konular hakkında saçma fikirlerini yazıyorlardı. Şimdi sokakta artık troll olduğunu anlamadan trollük yapan bir sürü insanla karşı karşıya. Katya, what Lokman says is that, and then we've got trolls in our lives on a social media level, but now we are facing them in streets, which is really worrying. Summarize what he says. Ve farkında bile olmadan, değil mi? We're not farkında bile realizing değil. it. They are not They're even not aware of it. realizing it. You are realizing, but that's what he says. Sen devam et Lokman Hoca. Yani bu hani devam ettikçe sinirleneceğim çünkü ben ya. Bu tarz konuları konuştukça sinirleniyorum artık. Ya insanlardan bu tarz muhabbetlerde kesinlikle artık uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü diyorum ya yani
izah ediyorum, anlatıyorum. Yok, olmuyor. İşin The more finalinde he says, the more meaningful it becomes. And then he's given up talking to people and mentioning these subjects that he just mentioned. bir şey anlatamıyoruz. Yani her tarafın kötüsü var. Yani hiçbir güruh kayıtsız şartsız iyi olamaz. Yani her grubun, her etnik grubun, her Birey kendi ülkenin. içinde de Tabii sürekli ki protesto yani tabi 24 saat. tabii Ali Poyrazoğlu'nun muazzam bir oyunu vardı mesela. Çeşitli yaşlarımı bir masaya koydum. Akşam yemeği yemeye çalıştım. Hepsi birbiriyle kavga etti diye. Şiir. Ama güzel şiir çok. Yani My 35 years old doesn't like found my 18-year-old really whatever. Anyway, I can't translate it entirely because I have to remember the poem. Anyway. So, ne yaparız, sen nasıl çözeriz? Yani ne yaparız, nasıl çözeriz? İşte böyle ufak bir kıvılcım. Nazmi abi, sen bir şeyden bahsetmiştin bu arada. Lokman Hoca, pardon sözünü kestim. Tabii. Nazmi abi böyle frekanslardan falan bahsetti. Nazmi mentioned frequencies, Katya, by the way. And then what Nazmi suggests or claims is that we are, or not we are, or the world, or the sun, or all the planets are going into a state where the truth has to be the fact, and then whoever tells the truth, and then they'll be not condemned, but the frequency doesn't like lies. The frequency doesn't bear lies, and then the truth has to be the only thing that has to be revealed. And then we are going through this stage, and then we're going to get to the stage of truth. I mean, our sun. Nazmi explains it better, probably. Yeah. I mean, our sun is. That's one of the things that I really like that he said. I mean, the sun is also moving, right, in a specific direction, towards a specific, Güneş direction. belli bir düzlem dahilinde ilerliyor Lokman Hoca. And also, the galaxies are also moving towards a specific direction. Galaksi de aynı şekilde ilerliyor. That means they are also passing levels of. Bu da şu anlama geliyor ki belli aşamalara kaydedeceğiz. If we take the word evolution not only physical but also like something which is related to conscience and evrimi sadece fiziksel olarak bir şey değil de ruhsal olarak bir şey olarak da algılarsak, yeah, or also on a spiritual level and a conscious level, ruhsal ve farkındalık olarak da algılarsak diyor Nazmi. There is a specific stairway to heaven where bu şekilde cennete belki de ulaşan yol vardır diyor. Bir merdiven çıkıyor. Nazmi abi. Merdiven, eyvallah. Şeyin şarkısındaki cennete merdiven. Yeah, Tamam. So all these suns and stars and galaxies are moving towards this bunca güneşin, heaven, gezegenin vesaire right? galaksinin cennete ilerlemesi üzerine. And heaven means divine reality which doesn't tolerate any lies, any negativity. Cennet de öyle bir yer ki hiçbir şekilde ne negatifliğe ne de yalana yer olmayan bir yer. Yani ilahi kat vesaire boyutları. And that if there are still people on this planet who think they can manipulate others, they can kill others, they can lie to others, they can steal from others, and etc. They will. Bu dünyada milletten çalabilecek, milleti manipüle edecek, milleti kandırabilecek insanlar hala varsa, buna hakkı olduğunu düşünenler hala varsa ki var, they will all go to hell. They will all fall from one by one. They will all fall. Hepsi birer düşecekler. The more we get closer to this divine dimension, they will all fall anyway. So we can think, yani zaten yaklaştığımız için tüm bu kötüler ve kötülükler zaten teker teker düşecek.
Dolayısıyla şey düşünebiliriz, bir rehavete kapılıp nasıl bütün kötülük yok olacak, nasıl iyilik hakim olacak, bir şey yapmasak da olur. We then may tend to think that okay, then even if all good will prevail anyway, so we don't have to do anything if we are good, and let it go. Biz iyiysek zaten hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zaten biz o aşamaya ulaşacağız diye düşünürsek de biz yanılıyoruz. But then there's the question. You knew that there was an agenda, and you will look back and will ask yourself, have I done something to change it? But because it is also Ajanda olduğunu bilip de dönüp geriye biz bir şey yaptık mı bu konuda, yapmadık mı diye düşünmek. Because it's still in our Düşün. hands. It's still in our hands if we Hala bizim elimizde. if we enter this level of divinity Awareness. Eyvallah. consciously and united, Yeah. Farkında erirsek eğer. Bu arada Hakan bir şey paylaşmış. Hakan shared something. I'm gonna get to this. Nazmi will get to this as well. Because he mentioned a movement for something else, which I already know, which I already follow on Twitter. But Nazmi's opinion on that is a bit different, Hakan. So Nazmi'nin bu konudaki fikri biraz daha farklı. And then as long as we do not unite all over the world, all these attempts, bütün bu hareketler, bütün bu şeyler will be in vain. Boşa çıkacak yani. Boştur yani. Bir de lokal kalacak. Lokal odaklandığı için exactly. Lokal odaklandığı için yemi yutmuş oluyoruz. Eyvallah ama just I'm going to let you speak and then I'm going to let you finish and then we can answer to Hakan's questions by his manifest on the screen. Anyway. Hakan hocam, Nazmi hocam kusura bakmayın böleceğim. Hakan hocam Suudi'yi biliyorsun. Onu bugün psikiyatriste götürmüştüm. Biraz onunla ilgilenmem gerekiyor. Eyvallah, sohbet etmem gerekiyor. Müsaadenizle çünkü yeni ilaçlar aldı. Geçmiş olsun. Estağfurullah ama biz böyle gelip de senin böyle düşüncelerini duymak isteriz. Hep duymak istedik. Hep daha duymak isteriz. İngilizce, Türkçe diye böyle ikiye bölündü. Yok hiç sorun değil hocam. Ben gayet keyif aldım. Sizinle aynı ortamda olmaktan. Ama hani bir daha yine İngilizce öğren öyle gel falan demiş. Ulusal olmak zorunda Lokman Hoca. Yok kusura bakma ulusal olmak zorunda çünkü herkese ses duyurmak derdindeyiz. O yüzden hani sen yeterince Türkçe konuşulmadığı diye gücendiysen ne olur gücenme. Bence gücenme. Yok olur mu öyle şey Hakan hocam? Hayır ne alakası var? Hiç alakası yok. Gerçekten Nazmi hocam biraz zorlu bir süreçten geçiyorum çocukla ilgili. Onun için onunla biraz ilgilenmem. Hani psikolog, psikiyatristten geldikten sonra çünkü ben işe gittim. Hani günü nasıl geçti, ne yaptı? Bir derslere de çalışıyor. Biraz fazla yükleniyor bu ara ders konusunda kendisine. Biraz sohbet edeyim. Hem onun kafası dağılsın. Hem de ilgilenmiş olayım onunla. Gitmeden senden ve herkesten vesilesiyle bu Nazmi hocam dediğin için rica edeceğim. Demeyin Nazmi hocam. Yani kırmızı deyin, Nazmi deyin. Hatta kırmızının kısacası kıra deyin. Çok önemli. Bizim Nazmi Bey, o zaman şöyle söyleyeyim, o bizim Hakan'la Hakan Hoca, Lokman Hoca öyle gittiği için ağız alışkanlığı. Biliyorum da yani yine de ben şey yapmıyorum yani. Tamam sen kırmızı diyeceğiz. Nazmi kırmızı mı diyeceğiz? Deme. Nazmi ya da kırmızı diyeceğiz o kadar. Tamam kırmızı diyoruz o zaman. İster tamam. Nazo de, ister Kro de, ama Bey de deme, Hoca da deme. Benim babam da Kro'ydu. Gel de şimdi anlat burada İngilizce Lokman Hoca bunu. Allah Allah. Nazmi neyse. Hoca anlamaz sen anlatırsın. Hakan anlar. Hakan Akbaş anlar. Eyvallah. Öpüyoruz Lokman Hoca. Tamam Nazmi abi derim ben o zaman. Sıkıntı olur mu? Sen bu arada şey yap böyle bir Facebook'tan mı takip edeceksin oradan mı? Bu da çok böyle klişe bir şey de en azından ne zaman bir araya geleceğimizi bilmen açısından. Tamam hocam bana WhatsApp'tan adresi gönderirsen hemen yaparım. Takip ederim. Eyvallah. Tamam. Görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ayağına sağlık, eline sağlık, ağzına sağlık Lokman Hoca. Görüşürüz. Görüşmek üzere.
Şimdi bak Hakan demiş ki oba hareketi var. Doktor Çetiner Twitter hesabına ulaşabilirsiniz. Yani bir hareket ama ben de takip ediyorum burada. Hakan ne hesabı takip ediyorsa ben de takip ediyorum bu Ya arada. Twitter'daki şeyler var ya, sohbet odaları. Orada ben de denk gelmiştim de. Çok da değerli insanlar bu arada. Ben Clubhouse'da birebir de Dediğin gibi konuştum. dediğin gibi hani gayet iyi niyetli bir sürü insan. %100, Ama %100. yöntem ve Lokal teknik anlamda olarak olması biraz şey. yöntem ve teknik olarak katılmadığım bir durum. Böyle olunca da şey yapanlar da olabiliyor. Yani ya buna katılırsın ya hainsin kafasında da Yok ya olanlar öyle var. demezler ama şöyle bir O şey var. zaman ne Hani yapacağız adam bir şey yani? yapar, o adam mesela senin gibi düşünmüyordur ya da vizyonu daha eksiktir vesaire. Kimse söylediğim bir şey değil de tam onu lokal anlamda yapmıştır ama o lokal anlamda olan bir şeyini biz hani fark etmişizdir Hakan sayesinde mesela yazmış adam. Ondan sonra da kalkıp ya işte arkadaş biz böyle bir şey yapıyoruz. Katılmak ister misiniz demişizdir. O da katılmıştır. Belki de mevzu büyümüştür yani zaten istediğimiz de bu değil mi? Bir anlamda Hakan da el kaldırdı. Mikrofonunu aç Hakan. Hakan Akbaş. nasıl ya? Bak. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Merhaba. Merhaba Bekir, Bekir, hoş selamlar. geldin. Uzun zaman oldu ya. Çok uzun oldu. Sesini duymalı çok uzun zaman olmuştu. İngilizce'de devam Çok- edebiliyorsak iyi olur ya. Evet, ederiz. We can continue in English. Okay. I don't know. I will try to keep my English a little bit understandable. I hope I can do that. Absolutely. Okay, so it's the thing that I mentioned about the movement. I don't know how to translate it in English, but in Turkish it's called the oba. It's like we can imagine it like a very, very small, like a village, but normally this doesn't have to contain several people or many people. Each oba can be also even one person. This doesn't mean locally or as a location wise should be somewhere. Physically, it could be, for example, in Istanbul, but only for one person, even without having anything like a land or field or whatever, just provide something as a value to the movement. And the main rules in this movement is that each oba has their own laws for himself and should respect to the laws of the other oba participant or other obas is laws. Laws, right? Law. Okay. Law. Yeah, law. And so that's why. And the me normally, so why I mentioned it, that you can reach it easily on through Twitter, because normally they don't use Twitter very, very often for this moment. They use another chat applications, and in this application you see where all the obas are located in different cities, in different locations, or different villages, and what they provide. Some of them provide only some products made of olive oils or olives. Some of obas just provide the software solutions. And the thing is that the main objective is the first aim is not to use the global currencies, which is just enslaving the people, and they don't accept basically any fiat currencies. They only accept their own currencies to avoid to pay any interest rates or to create any credits, which is created by the banks. That's what Nazmi thinks. What should happen? This is already in use. It's already 2 years without any problems. And this movement use their own currencies. They don't pay, for example, for some healing things, like having some solutions from someone. They pay with their own currencies,
and the other part of the provider also accept only the currency from the Oba movement. And this is this means that they just leave the banks and the financial system, the global financial system, out of this movement. So no one can basically ban them or force them, like blocking their bank accounts. And this movement is not only for the currencies, but this the main problem. This is also what I believe in, caused by the global currency systems. And as a second priority, but in also different sub levels, they also focus about how people can build their own house without using the industrial products, like remnant earth solutions, or earth made of house made of clay, some other things. Or also they focus to solve the health problems out of the industrial health solutions, global health solutions, especially during this pandemic times. Last 2 years. So they shared many things, which is already used by anyone who suggests to use. It's not like that I heard from my let's say aynısı kaynımda da var şeklinde. But I cannot translate this. And so they don't share any health solutions which they heard from someone else. They only share the health solutions which is already tried, has been tried and proved. So basically, as a first step, they focus on the currency issues, the money issue, and the second one is the accommodation, and also farming, but not organic or industrial farming, natural farming, which is even not accepting a part of the which is not accepting organic farming, which is a part of the industrial Your thoughts seem to be very in line with Nazmi's thoughts. No money, no whatever it is, and you can just share it. We can just exchange it. We can do this and that. So Nazmi is against, as far as I understand, but correct me if I'm wrong, Nazmi, is against anything that can be manipulated. So that's the root. Nothing can be manipulated in this world. So no manipulation. I mean, Nazmi, one of the main principles should also be that we should be careful in not taking me as a, the leader or a commander or whatever. It should not be about what Nazmi is about, Okay, yeah, it should be about what. I'll be very careful to choose my pronoun, and then I'll say we instead of Nazmi. These are all part of it. What do you think about that, Katya? Well, let's not talk about the pronouns and nouns. Just a reaction. It's been talked about a lot these days because of transgender. Yes. Just about what Hakan, not you, the other Hakan said. We also use kind of that system. Some people have their own farms and they have a community on the farm. And then you build a school and you build a clinic and you teach yourself. And then you barter. The exchange is called barter. So you don't need money. So you have to get out of the system. But we need to move from the cities for us to do that, so we can also plant our own food, like do permaculture. So I think that the Oba issue that he mentioned, it would be nice to see any pictures or ideas from them, and then we can look at that system. But there are things also down here in South Africa. But I think it's a bit slow, the movement. We need to do more.
And medicines, you can plant things like elderberry for the cold and fever, so you don't get to go to the pharmacy to buy things. And you can make get your own honey and, have your own beehive and things like that. So there's a lot to do, but you need a community of people to do that for it to succeed. You can start as one. So I agree, that's the way to go. I'm not sure how you would prevent the manipulation, but I think that the way is that if everybody is on the same page and you're not doing it for profit, but to live a better life, you might then be able to overcome the issue of manipulation. I don't know the answers, but I'm just putting forward what I think. Was the Well said, question Katya. only to me or? Well said, Katya. I completely agree with what you just said. I mean, if I may share my view on this, Yes, sure. I prefer not to choose any name. Like when we start to say a movement, it's already manipulatable because it starts in the mindset, because there are already countless movements. Then this falls into the category of movements inside the head. I mean, already doesn't matter if you explain it otherwise, doesn't matter if you have your own idea. In the general perception, algı perception, in the general perception, it falls into the category of movements, and there are already a countless of movements, of countless of worldviews, including fascism, including capitalism, including anything, So then you are already also some sort of political party running within this rivalry. What I mean with it is like rakip olmak neydi? Rekabet, İngilizce. Rivalry, rekabet. Rivalry, yeah, But what I'm more focused on is the people could just leave out giving a name to it. Yes, you could do that. And appear just as people, and we could meet like this on live streamed video conferences, and people could share their own suggestions and plans and projects and ideas anyway. So this could be also one of them, the entire brainstorming stuff. See what I mean? But if it uses a name as a movement, then it's also already again something what will try to pull, even if not with bad intentions, even with good intentions, doesn't matter. It will try to pull the people that way, come this way, as if it is a 100% guaranteed solution against the system, but it is not, because it is local. So because we have to focus on a simultaneous worldwide way of solution, as altogether united, this we could only use as one of the ideas, but then it also has to, the people there have to also the other people from all the other so-called movements
right? If someone from Ubuntu comes here, then it's already a propaganda for Ubuntu. See what I mean? It's like a supermarket. It's like a mall. It's like a shopping center where all the movements are like presented to you, and pick one which is speaking to you. Pick one of those which looks good for you, But what about the main aim we should focus on? It's already dividing. That's what I mean. If we still insist on names of movements, and if it's still local, there are so many local movements all around the world, in Germany, in Britain, in Australia, anywhere, Which we want to unite, by the way. Please Yeah. add this, Nazma Bey, which we would like to not reunite, but unite. That doesn't mean have to unite them. that doesn't mean that I expect all those people to stop doing what they're doing. No, But, it's not also, that. But the thing they could, while they are going this way, they could also invest some minutes into our opinions and participating in this conversation. Exactly. Participating in this effort of uniting. That they can come, they can show up. That's for a just brilliant 5 idea, minutes. Nazma Bey. 5 minutes That's would be really great. enough if some admin of some group, if some leader of some movement would Brilliant come. idea. Perfect. Just 5 minutes. They should come and they should say, okay, if there is a recognizable number reached worldwide of people who say we see there is an agenda and we want to eliminate it. Okay, when we know there are millions of people now, then we're gonna announce simultaneously worldwide simultaneous actions, boycott actions on all fields, on all branches, not only quitting the bank accounts, not only leaving all mainstream social media, but also declaring altogether simultaneously that we don't accept any politicians and any governments and any nothing of the so-called official level as legal and as geçerli neydi? Valid, yeah. We will declare simultaneously as millions of people or the representatives of those millions of people, because group admins means they have contact to countless of people. So when we announce it together simultaneously, that means we're speaking for millions of people, right? And then when we declare it, when we say we don't accept any of those stuff on this level of so-called official level, like governments and blah blah, as legal and yine neydi o kelime? Valid. We will say they are not valid in our eyes. They are not legal in our eyes. So we don't see any solution through that system itself. We will try to solve it on our own as the people, as only the people. Exactly. And that's why we chose the hashtag, only the people. No movement name, nothing. We are all people. And if we leave all politicians outside, it's just only the people. Can you guys leave any politicians out in your lives? I don't think Hakan would mind, and neither would Katya, by the way. Can we start from this day on? There's no politicians, or there are no politicians that can represent us entirely or fully. Can we agree on this? Which means you expect the politicians to be to be the same as you are. Would it be possible? Or possible? If not, I think we should ditch this system into something that we can vote on every single thing in the world that's going in the world
online or whichever the way is. I don't really mind, but we'll have to change something, and then that is the time. Because I don't know, the frequency is higher, the frequency is faster, the frequency is whatever it is, but that is the time that we have to change it. If we just don't try to change this, I don't know how we will have clear conscience. But if we try to change it, I don't know. I don't believe in heaven. I don't believe in heaven. Yeah, we could say that we at least tried. I don't believe in the afterlife, etc. But still, that doesn't prevent me from thinking of trying, just telling people what I believe is right, or what can be right, or regardless of what I believe. That's what it is. Just be with it. That's all I can say. That's Barbie. I mean, if someone is only focused locally, that means somewhere they are already buying their own freedom and independence, so-called freedom and so-called independence, in exchange for that the system leaves them alone. That means they are actually okay. Perfectly put. They are actually okay with if the system keeps going on bombing children in other places, as long as. So what you say is that, yeah, and then we can't buy our freedom or our choices out of our local regions, as long as there is no democracy, so-called democracy. I don't know what democracy means at this point, but everybody has to have the same opportunity. Everybody has to have the same access to food, and then once no one is in need of food, to decide to think of in need of shelter, maybe that is the point that we'll get our freedoms. Is that what you say, Nazmabi, or correct me if I'm wrong? You have to think of every single person in this world living. Yeah. Other than that, yeah, we can only protect or defend our region. The order we can of be happy with that for a certain time, a certain period of time. But in the end, we'll serve the global agenda in the end. But all we need to do is to unite all the people suffering from Africa, from Greenland, from Siberia, from Japan, from every single place of the world. Yeah, unite against this system. Otherwise, we'll all be lost. Otherwise, we are all partly responsible. We are already responsible, and nobody can claim that just because they are not part of a specific evil group, that they are not responsible. Because if we let it happen, we are already responsible. Now we are in an age because this technology gives us the opportunity and the chance to intervene. If we unite, we can intervene. And we can intervene successfully if we use it in a proper way. If we have a reasonable strategies to intervene, but we can no longer leave all this stuff to these fake organizations like so-called United Nations and blah and blue and the so-called official side of the world. They are all just as Katya said, just ne deniyor ona? Paravan. Paravanın İngilizcesi neydi? Front. Ben bilmiyorum valla. Yeah, it's a facade. A facade, yeah. Facade. The word democracy is a facade. The entire official side of this world is a facade completely. They just act as if they serve the people, but they are actually there just to distract and to exploit and to kill us and to manipulate us. Even if the people inside
or the people in lower hierarchical levels doesn't take it this way, even if they are not aware of it, even if they just use themselves for this game. I mean, it's still the same game. There is no solution anymore or was never, anyway. There was never any solution through that way, because it was all staged, it was all pre-planned already, and we didn't know it. We are born into this lie. All of us, we are born into it. So it takes really much effort to try to see outside this box. It's not easy for everyone. Just because we are born into it, we first tend to support some political party for a change or whatever, think local and blah blah, and then we watch the news. They tell things about stuff on the other side of the world, which is already manipulated, so-called news. Half of it is true, half of it is a lie, and and we are conditioned to believe that there is nothing to do, that our hands are tied already, and that we have to leave it to the politicians. That's where it starts already. It's that we accept that we are little, that we have no power, that we just have to comply and obey, and that the only chance is if we try to do some what's it called, social movements, through the so-called legal ways and blah blah. They want us. They want us first. We're not to left beg, with no chance. We've got the beg, chance, and then we they can want have us- our say. They force us to first to beg for permission from them, Exactly. to then To speak up, lie to or ourselves. to speak even. To then lie to ourselves that we are trying to do something. What a chaos! I mean. So no permissions are expected or rated. We can tell whatever we would like to tell, and then we expect to attract so many people's attention. But it doesn't matter if it's one person or millions of persons that we drew attention to this subject. Look at all these so-called protests. They are first. Huh? Yeah. Carry on. They first started, or they are getting first the so-called permissions from the so-called That's government. a very nice point, Katya. But listen to this one, because against which they want to protest. I mean, exactly. Yes. You go the to Canadian government, wants say, the give me Holland permission wants to an protest etc. you. Exactly. Yeah, They're you've all got to local. go. They're all You local. have to get Canadian permission. ones- Exactly. If you I ask for don't see- permission, you're fucked. You messed up. You whatever. I don't know. You put it. I suppose you can do a live feed on Telegram, and people can join from all over the world for a protest, rather than going onto the streets, because not everybody can join on the streets, and you need that permission anyway. So rather do it on Telegram. Well, But- I already questioned the direction of the protest. If it's still against only the so-called own government, it's already trash, It's already the wrong direction. It's already legitimizing. It gives them, it says, I see you already as an authority and try to change you. That means they are still sleepwalking and see them as authorities, but they are puppets in real. So why are you trying to change puppets? They will replace them, put some other puppet there, which will exactly look and sound like somebody you will admire, and somebody who speaks all the stuff you want to hear, all that years of, you will say, oh, I was waiting for somebody like this, he is talking all the stuff what I was expecting from a politician, and you will party and you will like, it's all things went this way. Look at the past, no matter which country,
they put just another puppet there, which who was just giving the already expected stuff to the people who were expecting it, but it was just a bait. And then the system kept going on behind that scene. I think time is running out, so I'm not sure if you're going to go on, because I would like to be excused, if you don't mind. I'm sorry if I talk too much. No, no, not at all. interrupted It's too been much. very interesting. You've made some really good points I can ponder on. But it's time for me to leave. Okay. It's quite late here. Okay. And thank you for your time and for inviting me. I hope that you participate again next time. I'll try. Take care. Bye. Peace. Blessings. Hakan Akbaş el kaldırmışsın yine galiba. Mikrofonunu Yok aç hocam, direkt. el salladım ben ya. Ha pardon. Gidene el salladım. Hı. Yani Nazmi, ben Türkçe mi devam ediyoruz artık? Kalanlar Türkçe mi konuşuyoruz? Fark yoksa? etmez. Şu an Türkçe konu. Ya zaten simultane çeviriyi beceremiyoruz. Bari Türkçe devam et. Yani Yok eğer İngilizce, sadece İngilizce anlayan biri varsa İngilizce devam edelim. şu an aramızda yok. İzleyenler Evet. arasında olabilir diyerekten. Hani İzleyenler var mı? Dışarıda tamam, onu bir bilmiyorum. yandan YouTube'dan veriliyor ya aynı zamanda. Onu bilmiyorum. Sonra kaydoluyor. Sonra da izlenebiliyor vesaire. Okay, then I prefer to talk in English if you like respecting that you want to keep Bu this. sefer İngilizce bilmeyenleri Değil. şey yapmış oluyoruz işte. O yüzden simultane çeviri gerekiyor ya. Beceremiyoruz diyorum ya. Neyse. Okay, Ben o zaman söyle. Türkçe devam Hı. edeyim de. Katılsınlar yani. İngilizce konuşanlar katılsın. Sadece Türkçe konuşanlar katılsın. Mecbur kalalım Hı hı. arada çeviri yapmaya. Öyle daha güzel olur. Okay. Katılsınlar yani. Gerçekten ilgileniyorlarsa. Şimdi bence Türkçe devam et. Buyur. Yani anlattıklarını dikkatlice dinledim. Kısmı özellikle vurgu yaptığım bir kısım var. Hani bireysel de olsa, grup şeklinde de olsa bir isim vermeden herkes kendince devam etsin. Ve ondan sonra belli bir sayıya ulaşınca, bu milyonlar diye telaffuz ettim. Bir yandan Bu ama hareketin bağlantıda kalarak. Tabii bir anda bağlantıda kalarak. Kopuk değil. Bu harekete bir isim verilsin gibi söyledin. Yok, Yanlış anlamadım. verilmemesi lazım. Sonuçta. Verilmemesi lazım diyorum ben. İsim verilmemesi lazım. Tam tersine. Yani bu hareket birbiriyle nasıl iletişime geçecek? Neyin altında toplanacak, görüşecek? O yüzden sadece halk diyoruz ya. Yani şey bu olmalı. Asgarisi bu olmalı. Yani herhangi bir şekilde sistemin o tüketici şeysine takılmamak adına, oraya dahil olmadığımızı da göstermek adına, tamam mı? Sadece halk olabilen herkes önce bunu bir göstermeli yani. Ve ortada bir ajanda var ve bu konuda endişeliyiz, bir şey yapmak istiyoruz diyen herkes önce bir birleşebilmeli. O yüzden burası hani Nerede birleşecekler? ya burası veya işte başka bir kanal açarız. İlla benim İşte kanalım bunun da olmak adı var. zorunda değil. Hiçbir parti Yani oluşumu. Sadece halk. oluşum değil oluşum. bu. Oluşum değil bu. O sadece olması gereken talep o. O bir isim değil yani. Anladın mı? Yani öyle anlaşılması da yanlış. Bu Nazmi'nin hareketi veya hiçbir parti hareket. Hayır, hiçbir parti Zaten bir şart işte evet. zaten. Şimdi O aslında şart senin bu karşılanmadan yani zaten birleşilmez ki. Hala birisi şu bu parti bu parti derse. hiçbir parti veya ben şimdi toplantıya sonradan dahil oldum. Belki daha önceden birkaç toplantı falan daha yapılmıştır. O yüzden konuyu yanlış bir yerinden yakalayıp yanlış yorumlar yapmak istemiyorum. Gereksiz yorumlar oluyor ya öyle hani bilmeden konuşarak. Peki şu anki toplantıyı ilk başlatan kişi sen misin yoksa Hakan mı başlattı? Nasıl oldu bu iş yani? Ben Neden dolayı başkaları bu 4 kişi bir araya geldi?
Ben başkalarıyla daha önce denemiştim. Birkaç zaman önce. Sonra işte en son yine Hakan bir şeyi imkanı sağlayabildi, Zoom imkanı sağlayabildi. Bu şekilde tekrar yapmaya başladık. Anladım. O zaman şu ana kadar edindiğim izlenim, bir de dinlediğim kadarıyla bu aslında yaptığınız yani yapılan şey, şu anda yapılan toplantı aslında bu oba hareketi diye geçen, aslında her oba bağımsızdır. Bireylerden veya topluluktan oluşabilir. Her obanın kendi kanunları vardır. Her oba bir diğer obanın kanunlarına uymak zorundadır. Bu yani şöyle diyelim ki benim bir evim var. Burası Akbaş Obası diye bir isim koyduysam ve kendimce bir kanun belirlediysem, örnek veriyorum, aşı olanlar giremez diye. Bir başka obada buraya aşı olmayanlar giremez diyebilir. Buradaki amaç herkesin bireysel yasa hakkının başkalarına devredilmeden kendi arasında bu yasayı yapması ve bunu yaparken de bir başkasının yasasına, mesela örnek veriyorum, Akbaş Obası'na aşılı giremiyorsa Akbaş Obası'na aşılı girilmemesine saygı duyması. Yani bu en temel 7 tane kuralı var zaten bu obanın, oba hareketinin. Bu oba hareketinin o temel 7 kuralı aslında tamamen bireysel kanun hakkının kimseye devredilmemesi ve her bir bireyin kendi koyduğu kanunlarına, yani aslında kişinin özgürlüğü diye bir tanım var ya, ona başkalarının da uyması. Yani aslında temelde şunu reddediyor. Tepeden dayatılan hiçbir kanunu kabul etmiyoruz diyor. Tepeden Tamam dayatılan ama işte hiçbir kanun bizi neticede ilgilendirmiyor diyor. oba hareketi diye bir isim takılmış. Kimse Dolayısıyla yok ama başında. Bunun başında kimse fark yok. etmiyor. Fark etmiyor. Bir isim takılmış, tamam mı? Oba hareketi deniyor. Neticede bir hareket olarak anılıyor. Ve bir Abi isim şimdi verilmiş. mesela Oba diyelim diye bir ki isim verilmiş. bu şeyde diyelim ki mesela bu insanlar birbirleriyle mesela parasal sistemin dışına çıkmadan, örneğin, ya da parasal sistemin dışına çıkmak isteseler ne yapacaklar? Ortak bir şey kullanmak zorundalar, değil mi? Evet, Yani ortak bir iletişim parayı kurmak zorundalar. kullandıkları anda İletişim yine kurmak bir için isim o vermek şekilde, zorundalar. hayır, isim vermek zorunda değil, işte o şartlandırılmışlık. Peki isme Anladın niye mı? takılıyoruz bu kadar? Yani önemli olan burada İsmi şu sonuç değil yüzden midir? takılıyoruz. Çünkü ortada zaten yüz binlerce hareket var. Onların arasında kaybolacak bu ve lokal kalacak ve eninde sonunda sarıp sarmalanacak ve yutulacak. Bunun kaderi bu. Şu andaki bütün dünyadaki lokal hareketlerin kaderi bu. Çünkü lokal kaldıkları müddetçe ve bir isim kullandıkları müddetçe, bir hareket ismi kullandıkları müddetçe onlara bir çamur atılacak, onlara bir kulp takılacak. Lider yok desen de onlara bir lider yapıştırılacak. Anladın mı? Ondan sonra manipüle edilecek. Onların kaderi bu. O yüzden bunu baştan önlemek için, tamam mı? O yüzden diyorum sadece halk, ve bunun mesela işte Nazmi'nin hareketi denmesine de o yüzden mesela karşıyım. İsteseydim o zaman Nazmi'nin hareketi diye kendim başlatırdım, Nazmi'nin hareketi diye. Ama ben şöyle yaptım. Ben kendim neyi görmek istiyorum ve neye katılırım? Ben olsam neye katılırdım? Ben böyle bir şey olursa katılırdım diyerek bunu şart koşuyorum. Konuştuğum insanlara da o yüzden diyorum. Yapacaksak bu şekilde yapalım diyorum. Anlatabiliyor muyum? Sadece halk, herkes kendi dilinde çevirir onu. Only the people, Nudas folk vesaire. Ondan sonra asıl amaca yönelik de bir de odaklanma. Hani topyekün simültane, TopyekûnTamBoykot. Çünkü sen sadece kendini kendi obanda kurtarabildiğini düşündüğün anda, dediğin gibi bak, işin içine karma yasası da giriyor. İster spiritüel ol, ister inançlı ol, ister olma. Ektiğini biçersin. Bir yerde çünkü bir mekanizmaya harekete geçiriyorsun. Sen kendini kurtardığını düşünürken aslında sistemle pazarlık yapmış oluyorsun. Beni rahat bıraktığın müddetçe, bana dokunmayan yılan bin yaşasın hesabı, beni rahat bıraktığın müddetçe sen ne bok yersen ye demiş oluyorsun. Ve bunun karşılığında itirazın konusunda da ortak bir küresel çapta bir deklarasyon yok henüz. Tamam mı? Ben de diyorum ki ortak bir deklarasyonumuz olsun. Onun dışında lokal olarak isteyen devam etsin zaten. Ben hiç İşte kimseye zaten demiyorum bu ki oba hareketinin obanızı ortak bir kurmayın vesaire. deklarasyonu var zaten. Hayır, kendi aralarında var. Ben küresel çapta diyorum. Şu Küresel interneti olarak var düzgün zaten. kullanalım. Sadece İstanbul, Ankara falan değil ki. Dünyanın dört bir tarafında bir sürü şeyler yapılıyor bununla ilgili. Yapılıyor da ortak bir deklarasyon yok. Var Birleşelim ortak diyorum. deklarasyon. Şuraya Mesela Komodo platform diye bir şey var. Arkasında milyar dolarlık bir güç olan bir platform. O hadi bile buyur. Bu obaların benden alakası olamaz bunun. Bu ortak saymam ben bunu.
Çünkü İyi de milyar hocam bunların dolarlardan bahsediyorsun ve yine isim var. iyi de milyar dolarlık şey kripto para olarak. Yani bunun Hiç fark biz etmiyor. mecburen Ben dahil olmam ona. Dahil olmam. Ortak saymam onu. Çünkü bir kere şeyde yani kafada, zihinde, mindset'te bir kere hala şeyde eski kafada. Hala illa bir birim nasıl olması yani? gerekiyor. Ya bir birim kullanmak, Ama illa bir bunu ödeme tanımlayabilmek birimi. için sana yani bu arkadaki oluşumun büyüklüğünü tanımlayabilmek için doğal olarak fiyat para biriminde örnek vermem gerekiyor. Adamlar fiyat para kullanmıyorlar. Adamlar Tamam kendi da global öbürü de tuzak. kripto paralarını kullanıyorlar. O da tuzak ama. Onu göremiyorlar Nasıl bir hala. tuzak? O da He? işte o da tuzak. Ne Aynı çünkü yapamıyorlar? aynı değer algısı var. Yani Yo, aynı illa değer algısı yok ama insanlara bu var. değer algısını yaratarak Abicim kripto para kullanarak şu anda bir organ mafyası da para biriktiremez mi kripto para? nasıl yani Aynı para biriktiremez dediğin? aynı kripto para ortamını kullanarak orada kripto para biriktiremez mi bir organ mafyası? Kontrol edebiliyor musun kimin organ mafyası olduğunu, kimin insan kaçakçısı olduğunu kontrol edebiliyor musun? Veya Kon- domates 5 lira mı olacak, 6 lira mı olacak, 7 lira mı olacak, o spekülasyonların denetimi var mı? Yok. Edebiliyorsun. Sadece şu var. Edebiliyorsun abi. Bir dakika. Spekülasyon denetimi konusu aslında bu kripto paranın tamamen yanlış kullanımından kaynaklı bir şey. Eğer kripto paraya herhangi bir e, şey tarafından, merkezi otorite tarafından spekülasyonlarının baskılanması veya kontrol altına alınması şeklinde bir konuşma da aslında bu kabul etmediğin organizasyonların bunlara bir denetim getirmesini şey yapar. Netice Mesela olarak. bizim kullandığımız kripto paranın değeri hiçbir zaman değişmiyor. Ve bunun değeri Konu o değil ki. işte bir konu ne? Bak konu şu. Bir domates kaç paradır? Bana bunu Bir söyle. domates, tam ben söyleyeyim sana, 1 litre zeytinyağı 1000 mcl. Geçen sene de böyleydi, bu sene de böyle. Sen etkilendin zeytinyağı fiyatından, ben etkilenmiyorum. Bir saniye. Tamam o zaman bunun yerine o kripto parayı hiç araya katmadan sadece onun kendi değerini belirlesek olmuyor mu? Ne Besin yani? değerine Ne göre diyeceğiz? domatesin değeri domates kadardır. Tamam, o zaman ben zeytinyağı üretmiyorum. Ben Python'la yazılım yapıyorum. Mesela senin bilgisayarına yaptığın günlük işlerini kolaylaştıran ve bunları artık senin yerine yapan bir yazılım satıyorum. Bunu nasıl besin değerine göre değerlendireceğiz? Ortak bir takas birimi gerekiyor. Ya da Ortak. sen Tamam bana keçi peki getireceksin, amaç butunu peki keseceksin, amaç şu mu? vereceksin. Peki Bana amaç keçinin şu mu? gerisi lazım değil diyeceğim ben sana. Peki Butunu ver amaç bana diyeceğim sadece. Peki amaç şu mu? Yani bir yandan sistem devam ederken biz kendi çözüm yollarımızı yaşamaya çalışalım mı amaç? Yani bir yandan sistem devam etsin demiş oluyorsun çünkü. Yani şöyle söyleyeyim sana, global olarak eğer sadece dönen ekonominin %5 kadarı herhangi bir kripto parayla, bu MCL olur, Bitcoin olur, başka bir kripto para olur. Herhangi bir kripto parayla %5'i dönsün ticaretin, global sistem çöker zaten. Ben de sana diyorum ki bu kripto para olayı bile kullanılan bir şey. Bir malzeme bu abicim. Bir yem. Abi Yem bu. benim elimde benim ürettiğim kripto parayı benim belli bir değer karşılığında üretebildiğim, mesela Netice bir olarak zeytinyağı ürettim ve bu zeytinyağı karşılığında bir MCL olarak üretimini sağladım. Bunu da kripto paraların en temel tabii fundamental bazı şeyleri var. Ne kadar hakimsin o konuyu bilemiyorum. Ama şöyle ya geç yapayım. şimdi hakim Token ve olmayı falan. Hiç geç oraları yani. O hakim olmak falan. O sidik tamam yarışlarına ben abi hiç geçelim o girmiyorum. zaman. Düz bir Tamam şekilde geçelim. ilkokul seviyesinde konuşalım. Ben hiçbir şey bilmiyorum, tamam mı? Sadece şu Hı var. hı. Ortada bir ajanda var, tamam mı? Ve şu anda her yeri sarmış durumda, tamam mı? Ve sen şu anda herkesin veya %5'in insan nüfusunun %5'inin kripto parayı kabul edip bir de o konuda ortak konsensüse varıp, çünkü ortak konsensüs de yok zaten. Hali hazırında da ortak konsensüs yok. Tamam mı? Hala onun bile çeşitleri ve kendi aralarında şeyleri var, tartışmaları var. Ayrıca dediğim gibi organ mafyası falan bile oraya yatırım yapabiliyor. Anladın mı? O konuda bir denetleme yok. Yok Abi yani. denetleme olamaz zaten. Denetleme Daha istediğin ne? O yerde bu zaman sefer tamam. O zaman denetleme şunu demek. istediğin O yerde zaman tepeden o yasalar zaman girer ama. o Senin zaman karşı önemli çıktığın olan tepeler yasalar girer. bir Sen bitireyim. O zaman mesela nerede oturuyorsun? İstanbul'dasın diyelim ki. Ankara'ya gitmek istiyorsun. Otobüse bineceksin. 2 kilo domates mi önereceksin adama bilet almak için? bak Takas yine için. şu an mevcut sistemin içerisinden konuşuyoruz. Benim anlatmaya çalıştığım o değil. Tamam Benim abi anlatmaya Ankara'dan çalıştığım şu. İstanbul'a gitmek istiyorsan otobüse bineceksin Nazmi, ne yaparsın? Ya bak ben onu anlatmaya Senin çalışıyorum. çözümünde ne yaparsın?
Bak benim çözümüm falan değil abiciğim. Bak şimdi. Şu Ya senin anda tamam önerdiğin mı? şey neyse onda, yani senin şu anda konuştuğumuz şey neyse onda Şu ne anda yaparsın? bak şu anda tamam mı? Şu anda ortada bir ajanda var mı yok mu? Abi Ortada sen daha şu an. İstanbul'dan Ankara'ya otobüs bileti alamadın. Bana ajandayı çözmeyi bırak. Önce Ya bir temelde konu bir şey otobüs çözelim. Sen bileti şimdi değil şu günlük anda. hayatın Konu peynir otobüs alacaksın. Bir bileti kilo değil. peynir alacaksın ya. Konu Sen peynir konu üretmiyorsun. konu Sen peynir keçi almak da üretiyorsun. değil. Ben de peynir Konu peynir üretiyorum. almak da değil. Bak konu peynir almak da değil, otobüs de değil. Konu şu anda dünya çapında bütün zaten devlet birimlerine sızmış ve kontrol eden bir ajanda var. Tamam mı? Ve sen diyorsun ki kripto parayla bunu aşabiliriz. Aşamazsın. Çünkü o da onun bir parçası diyorum ben sana. Abi Aynı neyle aşarım? manipülasyon. Onu Sözümü ben kesmezsen anlayamadım. izah edeceğim. Çünkü o da o manipülasyonun bir parçası. Çünkü değer algın hala bir ödeme birimi olması gerektiğine şartlandırılıyor. Tamam Hayır mı? abi, değer Ve algım bu şu. sözümü kesme Takas ve için bu bana bir şey bir lazım. saniye bitireyim ve bu tamam mı? Ona şartlandığı için sen şeyi denetlemeyi gözden kaçırıyorsun. Dediğim gibi o birimi başka kimlerin kullanabildiğini. Dolayısıyla zaten lekeleniyor. Tamam mı? Zaten lekeli olduğu için, zaten temiz olmadığı için tamam mı? Ee, Onun sonucu da hayırlı olmaz yani. Otomatik olarak. Yani ama problem değil. Bir merkez yani Federal Reserve'miş sadece mesele. Bir merkezi bir şey varmış. Biz şimdi ondan kurtulduk. Bu şimdi bağımsız blockchain. Tamam biz kurtulduk. Bu değil, bu o kadar kolay değil bu mevzu. O bir yanılgı yani. O kocaman bir yanılgı. Tamam mı? Esas şurada yanılgıya düşüyorsunuz hatta. Tamam mı? Güya rasyonalizm adına vesaire. Tamam mı? Odaklanma enerjinizi böyle bir detaya odakladığınız için ve buna bir de yatırım yapıyorsunuz. Sadece şey olarak değil, aynı zamanda zaman ve enerji olarak hakikat algınızı da buna yatırıyorsunuz. Tamam mı? Manipüle olduğunuzda o yüzden fark edemiyorsunuz. Çünkü ortada şu anda tamam mı? Bambaşka bir şey var. Adamlar zaten farkında bunun. Yani kripto currency olayının falan zaten farkında ve centralized digital currency şeysini zorla, baskıyla devreye soktukları zaman o görülmek istenmeyen o küresel çaptaki ajanda, o zaman zaten bu kripto currency'ler falan zaten suya düşecek ayrıca. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden yanlış yön. Yani çözüm değil. Ve Nazmi, yine ben de isim bu takılması. konuyu bilmediğini söyleyebilirim abi. Direkt net olarak. Bu Bu konuyu konuyu bilmem tamamen gerekmiyor. yanlış bildiğini ve de yanlış Kimsenin de bilmesi değerlendirdiğini, bu gerekiyor. yanlış bakış Yani açısı sadece olduğunu bu da konuyu söylüyorum. bilenler kurtulacak filansa zaten bu insani değil. Anlıyor musun? İkna çabası falan gerekiyorsa zaten insani değil. Bana sadece şu lazım. Ortada bir ajanda var. Bunu görüyor musun, görmüyor musun? Bana bu lazım. Kimler görüyor? Tamam Kim abi, bertaraf görüyorum. edilmesini İstanbul'dan istiyor? Ankara'ya otobüs bileti alacağım. Ajandayı gördüm ama bir de onu almak istiyorum ben. Peynir almak istiyorum. Otobüs Ben yazılım biletiyle üretiyorum. peynirle ne ilgisi Karşılığında var? zeytinyağı almak istiyorum. Abi sen daha Abicim, temel gıda ihtiyaçlarını bilmem nelerini karşılayabilmek için, bunları birbirinin arasında takas edebilmek için veya bak bunları şimdi. üretip de başkalarıyla ortak bir platformda paylaşabilmek için bir şey oluşturmadan ben çıkacağım, globale karşı çıkacağım dersen iki Ya tane sen benim sıkarlar, dediğimi yamulur anlamaya, kalırsın, sen gidersin benim yani. dediğimi anlamak istemiyorsun. Bak şöyle bir şey diyorum. Yok, ben Ortada bir dediğinden bir şey ajanda var. anlamıyorum. Çünkü global ajanda var, farkındayım. Ne yapacağız E, diyorum Nazmi. tamam bu global ajanda olduğu müddetçe otobüs fiyatı falan niye konu ediyorsun ki sen bunu? Sen yani o ajanda devam ederken ben nasıl otobüse binebileceğimi, nasıl domates alabileceğimi bilsem ne olur, bilmesem ne olur? Çünkü ortaksın, suç ortağısın hep birlikte. Bu ajandaya suç ortağısın yani. Önce o Tamam ajandayı abi, bertaraf ne etmemiz yapalım? lazım. Global ajandaya karşı yaptığım bir şey söyle. Ben de örnek olarak diyeyim ki ha, tamam Nazmi bunu yapmış. Ben de acaba onun benzerini ne Yapmaktan yapmış ziyade bak olabilirim? çözüm şu. Çözüm birinin yapacağı bir şey değil zaten. Çözüm şu. Hep birlikte bu ajandanın farkında olduğumuzu ve bertaraf edilmesi gerektiğinde o ortak deklarasyonu yayınlamamız lazım. Kim hangi movement'tenmiş, kim kripto biriktiriyormuş, kim Müslümanmış, kim ateistmiş, bu konuları hiç detayına, hiç bunları gündeme bile getirmeden, tamam mı? Herkes sadece kendi adına, sadece halk hashtag'i altında veya only the people veya daha basit bir şey önerilebiliyorsa o, tamam mı? Yeter ki basit olsun, süssüz olsun, hiçbir şekilde manipüle edilemesin. Sadece biz olalım, sadece halk olalım. Hiçbir şekilde resmi ortam dahilinde ve onun üzerinden bir çözüm olmasın. Tamam mı? Ortak bir şekilde video konferanslarla eninde sonunda bütün bu grup adminleri de bir araya gelerek ortak stratejiyi eş zamanlı duyurmak üzere, tamam mı? Bir ortak deklarasyon yayınlamak zorundayız. Biz bu mevcut sözde resmi ortamı
geçerli ve meşru saymıyoruz. Hiçbir sözde hükümeti de, hiçbir siyasi partiyi de, hiçbir resmi ortamı da geçerli ve meşru saymıyoruz. Biz halkız, kontrolü kendi elimize almaya karar verdik. Stratejimiz de bu. Bunun o yüzden hep birlikte konuşulması lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu konuşulurken de bu tarz detaylar çözüm önerisi olduğu iddiasıyla falan bile olsa, tamam mı? Kripto vesaire şu bu. Sadece dikkat dağıtıcı ve sadece bölmeye yarıyor. Çünkü farklı düşünen insanlar var bir sürü konuda. Sadece bu konu değil. Çünkü yani buna benzer başka konular da var. Yani olay sadece şey değil yani otobüse binmece, domates almaca. Olay sadece bu değil. Ya şu anda dünyanın bir taraflarında çocukların kafasına bomba yağabiliyorsa, sırf bir tane silahın reklamını yapabilmek için komple bir köy katledilebiliyorsa 5 saniyede, sırf o silahın reklamını, satışını sağlayabilmek adına yani promosyon olarak, bakın böyle bir silah diye gösterebilmek için, bunun hepimiz suç ortağıyız. Anlatabiliyor muyum? Ve nereye odaklanıyoruz? Ben işte çözüm olarak şöyle bir ödeme birimi buldum. Bu işte merkeziyet şeysine şey değil, işte bu şekilde kendini kurtardığını zannederken hala suç ortağısın. Dolayısıyla sonu kötü yani. Sonu iyi değil. Ya ben ona odaklanıyorum. Sen benden hala diyorsun ki sen bana işte otobüse nasıl bineceğimi gösteremezsen ben senden niye konuşayım? O bambaşka bir level yani. Ben orada değilim seninle niye ki. konuşayım demedim de. Oraya Bütün varıyor ama. dünyada sistemin tamamen bütün işleyişinin başında para var. Ve Hı. senin anlattıklarından anladığım, ben parayı da kabul etmiyorum, hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bak şöyle bir şey var. Bu plandemi olayı vardı Bütün ya. Ben bütün plandemi diyorum, sistem, başkaları bütün pandemi diyor. sistem parayla dönüyorken, Tamam şöyle bir şey sistemin var bak. başındaki en temel sorunu çözmek adına bir şey olmadan ben bu sistemi kabul etmiyorum diyorsun. Bak şöyle bir Tamam, şey var. bütün yasalar kalktı, her şey kalktı. Dediğim gibi gittin bakkala Kalktığı peynir falan alacaksın. geç. Kalktığı falan geç. Kim kaldıracak? Onlardan kaldırmasını mı bekleyeceğiz? Öyle bir şey yok zaten. Yani Tamam, sen onlardan bir talep. kaldırdın, biz kaldırdık, milyonlar Biz kaldırdı. ilan Gittin bakkala edersek peynir ancak. alacaksın. Bakkala ne vereceksin karşılığında Ama abi? hala Ya da bakkal gideceksin. diyorsun. Bak hala bakkal diyorsun. Bir kere önce şunu anlamamız lazım. Şu mevcudu zaten düzeltilebilecek ve yamanacak ve mevcudun içerisinde bir çözüm yönünde kafa yormak zaten yanlış yön. Yani mevcut zaten bozuk. Tamam Onu şey Nazmi, yapacağız yani. milyonlar bir araya geldik, yasanızı tanımıyoruz dedik. Ne yapacağız yani? O yüzden diyorum ya, hep birlikte ortak stratejinin de konuşulması lazım. Anlatabiliyor muyum? Mesela bana sorarsan benim ideal bulduğum şey bambaşka. Ona da geliriz. Başka bir şey anlatmaya çalışıyordum ama bir saniye. Ee, Başka bir şey anlatmaya çalışıyordum. Yine koptum. Ya koptum. Yani karşılıklı cümlelerimizi tamamlamamıza izin vermezsek böyle kopar yani, ne demek istediğimizi anlatamayız. Ee, Şimdi bak, eğer bir insan için durum ciddiyse, tamam mı? Durum gerçekten ciddiyse ve durum zaten gerçekten acilse, böyle bir takım yok rasyonalizm adına, yok yetişkinlik adına, yok adamlık adına, işte e, tamam mı? Rasyonellik ya bu güya, işte neyi nasıl ödeyeceğini bilip günü kurtarmasını bilmek falan filan. Bunlar hani rasyonellik ya güya. Bana göre rasyonellik o değil. Bana göre rasyonellik, sen o anda günü kurtardığını zannederken bile suç ortağısın. Bana göre rasyonellik bu. Bundan önce bir şey yapmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o ortak deklarasyon şart. O ortak deklarasyonla birlikte de ortak stratejinin konuşulması şart. Tamam mı? Senin sorduğun gibi bir sürü insanın sorusu var. Ve hiç kimse tek başına bunun cevabını da zaten verememeli de verememeli de. Ve hiç kimse bunun cevabını tek başına vermiyor diye de bunun cevabı yok anlamına gelmez bu. Yani öyle bir beklenti ve öyle bir şartlandırılmış da zaten yanlış. Nazmi bunun cevabını vermiyorsa bunun cevabı zaten yok. Veya işte onun gittiği yol zaten yanlış falan. O zaten yanlış bir bakış açısı. Anladın mı? Zaten bir brainstorming yapılmak zorunda. Herkesin bir önerisi var. Benim de önerilerim var.
o yönde. Yani bu mevcut ajanda bertaraf edildikten sonra nasıl yaşanır? İdeali nedir? Bana göre de şeylerim var. İdeal olan yöntemler var. Ama konu o değil yani. Konu kimin önerisi daha uygun falan. Hani illa bir öneri göreyim de ondan sonra ben ajandaya karşı tavrımı deklare edeyim. Tutumu yanlış bana göre yani. Hani ben Yani ajandaya karşıyım ama sonrasında ne olacağını bilmiyorum deyip mi karşı çıkmam gerekiyor? Hiçbir bilsek planım de yok deyip bilmesek de arkada bütün milletin, milyonlarca kişinin bir araya gelmesini mi bekliyoruz? Mesela insanlar bilsek de Tanrı'ya bilmesek. inanıyor, milyonlar bir araya geliyor mesela. Bak Örnek veriyorum. bilsek de Tanrı'ya bilmesek inanıyor, de. milyonlar bir araya Bak geliyor. ortada gayrimeşru bir şey varsa, tamam mı? Bir suç işleniyorsa, insanlık şeysinde komple yani bütün dünya çapında bir suç işleniyorsa ve herkes buna otomatik olarak farkında olsun veya olmasın artık ortaksa, aldığı sakızla bile, hatta ignore edişiyle bile, tamam mı? Hani ben artık bu para birimini kullanmıyorum, yerine cryptocurrency kullanıyorum diyerek bile suç ortağı olabiliyorsa, tamam mı? Çünkü yine sadece izole bir şekilde kendini kurtarma falan şeysine gitmiş oluyor. Anladın mı? Dolayısıyla bu bir sıkıntı ve bunun bir kere baştan reddedilmesi. Yani bizim içine düşürüldüğümüz bu tuzağın kendisinin önce herhangi bir çözüm önerisi var veya yok. Bunun önce yanlış olduğunun deklare edilmesi lazım. Bunda anlaşılmayan ne, ben onu anlamadım. Yani sen bir yerde bir tecavüze tanık oluyorsun, tamam mı? O tecavüzün nasıl önleneceğini bilip bilmemeyi hesap etmeyi falan mı beklersin onun yanlış olduğunu deklare etmek için? Yani neticede yanlış, anlıyor musun? Ondan sonra yanlış diyenler bir el kaldırsın, hep birlikte bir gözükelim, görünür şekilde birleşelim hep beraber dünya çapında. Her türlü görüşten insan olacaktır. Ve o kadar kalabalık bir insan topluluğunun kalkıp da böyle internette tek bir Zoom toplantısında birleşemeyeceğini de bildiğimiz için, yani buraya sadece belirli bir sayıda insan sığar. Anlatabiliyor muyum? Ve işte e, söz hakkı verilmesi, kısa kesmece, özet konuşmaca vesaire hepsini hesaba kattığımız zaman ister istemez grup adminlerine düşüyor iş. Onların birleşmesine düşüyor. Veya işte kanal sahiplerinin, hani belirli kitlelere hitap eden, takipçisi olan. Amaç sadece simultane bir şekilde herkese ulaşmak. Herkes derken de ajandaya karşı kimse, artık herkes. O herkes yani. Tamam mı? Simultane bir şekilde tek bir yere odaklanmamız gerekiyor. Ve ortak bir deklarasyona, ortak bir reddedişe odaklanmamız gerekiyor. Bu yapılmaya çalışılırken birileri hala Oba hareketi dediği zaman, birileri hala Ubuntu dediği zaman, birileri hala David Icke dediği zaman asla bu birleşim gerçekleşemez. Ajandada istediğini elde etmiş olur. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bölünmüş şekilde kalmamızı istiyor ve o bölünmüş şekilde herkes kendi çözümü varmış zannetsin, zannetmeye devam etsin diye. Çünkü insanların memnun bir şekilde kendi parallel community'lerini, counter community'lerini, köylerini, komünlerini vesaire kurması şimdilik onların işine geliyor. Çünkü başka yerlerdeki planları güzelce devam ettiriyorlar. Tamam mı? Eninde sonunda seni de sarıp sarmalayacaklar. Karşı koyamayacağın bir şekilde fiziksel güç uygulayacaklar vesaire yani. Ne yapacaksın o zaman? Çatal kaşıkla mı karşılık vereceksin? Yani. Peki Çünkü sen dedin ki herhangi bir isim koyulmadan bireysel olarak, halk olarak herkes bir kendine gelsin, bir bunun farkına varsın, bir araya gelsin dedin. Sen zaten herkesi milyarlara böldün şu anda. Bu milyarlar kendi arasında yüzler, binler olarak bir aynı görüşe sahip olanlar ve global ajandaya karşı olanlar kendileri kendi içerisinde bir isim koyup bir hareket koyup birleşebilir. Bir tanesi oba hareketi olur. Bir tanesi bilmem ne hareketi olur. Eğer bu iki hareketin de kendi içerisinde kendi kanunları varsa ve ortak olarak da global ajandaya karşılarsa bunlar zaten bir araya geleceklerdir. Sadece bu iki hareketin de birbirinin kurallarına saygılı olduğunu, birbirlerinin kurallarını kabul ettiğini tamam bilmesi işte lazım. Ama öteki bu türlü detaylara girmeye milyarlara gerek yok. bölünelim. Bu O zaman detaylara gerek milyarlara bölüneceğiz. Şimdi o bu Niye hareketinin milyarlara bölünüyoruz anlamadım. Zaten diyorsun ki milyar işte değil. Zaten 8 milyar insan değil miyiz?
Tamam, Neden? 8 milyar insan, 8 milyar aynı hareket mi? Biz burada 4 kişi konuşuyoruz. Ben mesela seninle yarım saattir tartışıyorum. Ben seninle bir araya gelemedim ama ikimiz de global ajandaya karşıyız. O yüzden zaten önce prensiplerde anlaşanların bir araya gelip konuşması lazım diyoruz. Yani anladın mı? Abi Ben her seni milyarı böyle mi ikna edeceğiz? ikna Sen şimdi ikna değil beni, işte, ben sen şimdi ikna beni, peşinde değilim. sen mesela beni kaybettin şu anda. Niye kaybettin? Ben Dedin ki o zaten bu harekete hiç isim kimseyi verilmeyecek, o ben olmayacak, hiç bu olmayacak dedin. hiç kimseyi ikna ve kazanma peşinde değilim zaten. Zaten kim anlıyorsa ben onları arıyorum. Tamam mı? Önce bunu zaten anlayanlar ve bilenler görünür şekilde birleşmeli. Ben bunun peşindeyim. İkna ve peşinde değilim zaten. Anladın mı? Bak kendin bile diyorsun beni kaybettin. Yani demek ki öyle bir şey var Evet abi, zaten. ben global Benim bir ajandaya iddiam yok ki karşıyım zaten. fakat seninle birlikte çıkıp şey demem, yani buna karşıyım şöyleyim böyle demem. Hiçbir planım yokken, arkada hiçbir savunmam yokken çatal bıçakla mı karşı çıkacağım global ajandaya karşıyım dediğimde? Ha, Çatal ha. bıçakla mı karşısında Zaten o duracağım? yüzden diyoruz. Zaten o yüzden diyoruz. Belli bir sayıya gelinince. Anladın mı? Hadi ben şu an kendim bireysel olarak zaten her gün diyorum ama esas efektif olması için, bir işe yarabilmesi için belli bir sayıya gelinmiş olması lazım. Tamam mı? O yüzden de bu Ama hedefte ortaklaşmak lazım önce. Yani herkesin bu hedefi onaylaması lazım yani. Başka yolu yok ki. Başka yolu yok. Yani öyle bir şey değil bu. Hani gerçekten işte başka yolu %5 yok yani. kripto kullanırsa falan çok. Öyle bir şey değil yani. Değil yani, anlıyor musun? Yani kandırmayın kendinizi. Öyle bir şey değil. Öyle yani öyle nasıl söyleyeyim sana, hani sanki hesap edememişler, birdenbire böyle bir hareketle bunlar çökertilebilir. Zaten hesapları dahilinde bunlar ya. B planından Z planına kadar bütün olasılıklar hesap edilmiş durumda. Böyle deyince de Yani bu insanlar kadar şey diyor, ya bunlar olasılıkları tanrı mı hesap ya etmiş falan. bir organizasyon var. Bu bir organizasyon. Bu Evet, organizasyon bu 2 kişiler kişi, 3 kişi, ötesinde. 5 kişi bir araya gelmiş. Kişiler ötesinde bir araya geldiyse gelmiş, bunlar bir organizasyon olarak belli bir şeyde hareket edebiliyorlar. Fakat Babadan oğula eee, getiren bir şey hatta. işte eee, bir organizasyon, ama bu organizasyon kurularak bir isim verilerek verilsin verilmesin, bunların da bir isim vardır kendi arasında, biz bilmiyoruzdur. Ya da Gösterilen ismi, isimler de sadece yem zaten. tamam yemdir ama bir ismi vardır, bir şeyleri vardır, bir işaretleri vardır, birbirlerine orta parmak çekiyorlardır, bilmem ne yapıyorlar, bir Ha. şey vardır yani. Hı. Bir hareketleri, bir şeyleri vardır, birbirlerini bir şekilde tanıyorlardır bunlar. İsmen bile olmasa bir iletişim şekilleri vardır. Sonuçta bunlar bir gruptur yani. Bu grubun karşısına düzensiz ordu şeklinde, e, düzensiz ordu gibi, hani bir tarafta çok düzenli bir organize ordu var, öteki tarafta da hiç düzeni olmayan, hayda ben sokaklara çıkıyorum, ben bunu kabul etmiyorum diyen bir grup var. Ve hani biz hiçbir isim koymayı bırak, hani hiçbir oluşumu bile yanlış olduğunu düşünüyoruz ve bunun olmayacağını, bunun bir çözüm olmayacağını, herkesin kendini kurtardığını falan düşünüyoruz. Yani çok halk ağzı olacak da, herkes kendi kapısının önünü temizlerse, ama herkes temizlerse veya bir sokaktaki herkes temizlerse, çoğunluk temizlerse, azınlık da temizlemeye başlar. Herkes sadece kendi kapısının önünü temizlese, hani hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır diye bir söz var ya, hani isim vermiyorum kimin söylediğini, herkes biliyor da, herkes kendi kapısının önünü temizlerse her yer tertemiz olur. Yani herkesin kapısının önünü temizlemesinde bir sıkıntı yok. Yani Tamam da burada bu tamam insanlar, da bu herkese sen sadece kendi kapının önünü temizlemeye odaklandığın zaman herkesin de bunu o şekilde yaptığını nasıl garantilemiş olacaksın? Sadece sen kendi kapının önünü temizlemiş olacaksın ve yani sen diyorsun ki diğerleri bir de organizasyon o zaman olacak gibi demiş ileride oluyorsun diyorsun. yani. Demiş Bu oluyorsun yani. organizasyon Diğerleri olduğu zaman yine manipüle bir olacak o söz bir zaman. Bu saniye, ben adamlar seni binlerce yıllık konuşturttum bir saniye. organizasyon. Dur bir saniye bölme. Ben seni konuşturttum bir saniye. Bir demiş oluyorsun yani. O zaman diğerleri de yapsın, bana ne demiş oluyorsun? Yani onlarla da diğer herkesle de ortak bir şekilde buna, herkesin kendi kapısının önünü temizlemesi doğrusuna bile hep birlikte ortak karar alalımı bile bir çabaya yanaşmamış oluyorsun. Çünkü sadece kendi kapını önüne temizlemeye odaklanmış oluyorsun. Anladın mı demek istediğim? Dolayısıyla herkes temizleyebilmiş olmuyor. Çünkü bazı yerler var ki insanlar bireysel bile olamıyor. Yani bırak koyun olmayı, tamam mı? Bireysel bile olamıyor yani. Kendileri bile olamıyor yani. Bu onların sorunu dediğin zaman zaten o zaman zaten baştan kaybedersin. Bu onların sorunu değil. Şu an hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Bak öncelikle çocuklardan, bütün dünyadaki çocuklardan sorumluyuz. Çocuklar anne baba mutlu olmadan mutlu olamayacağına göre herkes birbirinden sorumlu. Dolayısıyla lokal çabalar büyük yanılgı abi.
Yani tabii ki herkes kapının önünü temizleyecek ama bu zaten bilinmesi gereken, bu böyle bir proje veyahut da çözüm olarak sunulması gereken bir şey değil ki. Bu şey gibi bir şey, tamam mı? Ben zaten her gün yiyip içiyorum. Ben zaten her gün uykum gelince yatıyorum. Ben zaten her gün elimi yüzümü yıkıyorum, suyumu içiyorum, tamam mı? Zaten olan bir şey. Bunu kalkıp da çözüm gibi sunmak bana biraz mantıksız geliyor yani. Herkes Yani elini diyorsun yüzünü ki yıkasın, herkes herkes uykusu gelince yatsın. yani Herkes diyorsun ki bazı yerde insanlar birlik olamıyor. Fakat biz bu insanların bir araya birlik olduk bir şeyler ya birlik olmadan global ajandaya karşı olduğunu bilip milyonlara ulaşıp birden bir ortaya çıkacağız mı diyorsun. Ama bir yandan da diyorsun ki herkes başkalarına karşı sorumludur ve bu sorumluluğu önce kendi etrafındaki insanlarla bir çözüm üreterek almış olan bir yapı organizasyon gibi bir isim verilmesine de karşıyım diyorsun. ben kendi misil Sırf verilmesine milyonlara karşıyım. ulaşmadığı diye. Mesela 50 bin kişi olsa da yetmiyor yani. O zaman milyonlara ulaşması lazım ki ondan sonra mı isim verilmesi gerekiyor? İsim Belki bu 50 bin verilmeyecek. Ha, niye milyonlara isim ulaşacak. veriyorsun ya? Neden isim veriyorsun yani? İsim Abi ne diye vermekteki amaç konuşacağız ne? birbirimizle ya? Ne diye Ben sana konuşacağız Hakan diyeceğim, birbirimizle? sen bana Nazmi diyeceksin. Niye isim veriyoruz başka yani? Neden isim veriyoruz yani? Anlamadım ben. Nereden Nazmi abi? Nereden Nazmi? İstanbul'dan Nazmi abi yani. Allah Allah. İstanbul'dan Nazmi. He, kırmızı Ben Nazmi şimdi Akgül. mesela bir konuyla ilgili bir hareket etmek istesem ya böyle bir global ajandaya karşı bir şey yapılacak. Ben nasıl, kiminle, nereye, yani Nazmi ile, milyonlarla her birine tek tek mi Bunu yazacağım? belirterek özellikle artık, çünkü bugüne kadar hep movement'lar çarpıtıldı, manipüle edildi ve insanlar bir sürü vakit kaybetti. İnsanlar yaşlanıyor ve ölüyor. Vakit akıyor. Ve şu an Abi internet diye bunun bir şey var. İnternet diye bir şey olduğu için bunu böyle, hani bunu açıp konuşmamak yerine açıp konuşmayı tercih edebiliyorsak ve bunu açıp konuşmayı tercih ettiğimiz anda ben sadece basit olarak benim adım Kırmızı Nazmi Akgül. Ortada bir küresel çapta bir ajanda var ve bertaraf edilmesini istiyorum. Ben varım deyip bundan yetiniyorum. Sıradaki. Bakalım kaç kişiyiz? Bu bir hedef abici. Bu mantıklı bir hedef. Bununla bir isim vermeye gerek yok ki. Sadece halk de bitti. Only the people de. Almanlar nur das Volk desin. Anlatabiliyor muyum? Yani gerekirse herkes böyle bir Zoom şeysi yapsın. Video stream aynı zamanda. Ama konuları dağıtmamak lazım yani. ben akşamki sohbet için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim için geç bir saat oldu. Ben de ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın. Biz teşekkür ederiz. İyi geceler Hakan. Nazmi abi. Alo alo. İsim geliyor mu? Gelmiyor galiba. Alo. Videoyu da başlatayım ya. Alo alo.
Şöyle mi? İşim bitti mi aşkım? Şöyle hadi. Hayır ha. Dur bir tanecim dur. Mayra. Bir bakan bir. Bir saniye Mayra. Mayra. Bir saniye bir tanecim. Bir saniye dur. Lan takak ışık bitti dur. Dur. Işık bitti bir tanecim. Nasıl şey yapacağız sana? Hadi bakalım şöyle bir. Heh. Hadi. Tamam bir tanecim şöyle. Alo. Alo. Ha, ya Ben mi şarjım aradım? bitti. Ha? Ben mi aradım pardon. Ne oldu? Nasıl sen mi aradın? Ben böyle birdenbire alo dedim de. Ha, yo Ha şarjım bitti. Zoom'daydık şarjım bitti eyvallah. Hı. Güzel oldu bence. Muhteşem tarif ettin ya hani adam şeyle beraber hani bu ajandaya karşı olmakla beraber hala o ajandanın sırtından çözüm aramakla kendi içimizde ben de bir dönem çelişiyordum. Eyvallah sonra vazgeçtiğimi düşünüyorum. Ne kadar geçtim onu da hayat tarzımı değiştirmediğim için çok vazgeçtim sayılmaz ama düşünsel anlamda vazgeçtim diyelim. Ama muhteşem bence tarif ettiğin yani. Ya Ben şu çok an beğendim özetle. şu an devam ediyor mu YouTube yoksa kesildi mi? Sen hiç çıktın mı buradan? Hiç. Yani bilmiyorum ya. Hani ben Bir hatta bir saniye şeyler söyledim mi? Hiçbir şekilde He. böyle bir cevap da alamadığım için ben yok oldum zannettim de. Ha, bir Kesildi saniye kesilmedi ben ama çok güzel tarif az bir ettin bakıp yani. geleyim. Eyvallah, Tamam, az bir bakıp YouTube'u geleyim. artık kes bir yerde. Artık kes YouTube olmasın. Sorry. YouTube'u kes bence yeterince mesaj verildi yani. Tamam, telefon Konuşmadı. şarjda, ben onu kapatıp geliyorum o zaman. Tabii. Buyurun abi. Tamam hiç böyle kısa kesiyoruz bu akşam. Sabah inşallah çok gezeceğiz. Hadi bakalım. YouTube'da Mahişko'nun gezmesi yayınlanmasın. Yayınlansın mı ya yoksa yayınlansın mı YouTube'da Mahişko'nun gezmesi? He? Yayınlansın mı Mahişko'nun gezmesi? Gezmedi bak 3 saattir konuşuyoruz. Mahişko geç kaldı gezmeye. Mahişko'nun gezmesi de önemli. Nazmi abi. Havancağız da gezsin. Değil mi? Değil mi bir taneciğim? Hadi bakalım yavaş yavaş geziyoruz.
Hadi bakalım yavaş yavaş. Hadi yavaş yavaş. Geziyoruz. Bence yavaş yavaş. Hadi bakalım. Bakacağım. Oo. Hadi bakalım. Oradan devam et. Hadi oradan devam et. Ben bile yerim valla. Ben bile yedim.